Hujambo mtazamaji popote ulipo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2018, siku ambapo watainiwa wa darasa la 8 KCPE wanakalia ama wanafanya mtihani wa darasa la 8 kote nchini. Pia katika mahakama ya Milimani kule tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Seth Olale, ambapo kesi ya mwanahabari Jacque Maribe na aliyekuwa mwenzake Irungu ama ukipenda Jowie, ambaye alikuwa anahusishwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani, wataweza kujua ombi lao iwapo wataachiliwa kwa dhamana. Pia tuna wanahabari wetu katika maeneo mbalimbali. Sharon Baranga yuko katika shule ya msingi ya Morrison Primary iliyoko katika maeneo ya Bahati. Tunaye Kevin Mutai katika kaunti ya Mombasa aweze kutuambia hali ilivyo matayarisho ya mtihani wa KCPE. Naam, ndivyo hivyo mtazamaji, kama unakumbuka siku ambapo ulifanya mtihani Caltun, siku unakumbuka siku hiyo. Maana tayari ushafanya somo la hisabati na moja kwa moja, maana najua karibu waanze somo la Kiingereza. Tutakuwa nikupelekeni moja kwa moja kwake mwenzetu Sharon Baranga. Tueleze Sharon, kuko vipi hapo ulipo katika shule hiyo ya Morrison? Asante sana Mule na Caltun. Tuko katika shule ya msingi ya Morrison mtaani Kibera, Nairobi, ambapo watahiniwa 43 tayari wamefanya somo la hesabu na wanajitayarisha kufanya somo la Kiingereza. Watatu wengine walikuwa wamejiandikisha kufanya mtihani huu, kwa hivyo kwa jumla walikuwa 46, lakini watatu hawakuweza kufika shuleni kuanzia mwaka ulipoanza, na hivyo hawako na wenzao katika kufanya mtihani huu. Na sasa wanafunzi hawa ambao kwa sasa wako katika mapumziko mafupi ya dakika 30 kabla waanze somo la Kiingereza, watatueleza tu kidogo kwa ufupi. Unaweza tueleza jina yako, alafu kisha tueleze una yapi ambayo unatarajia baada ya umalize mtihani huu. Kwa majina ni Jesse Wangila. Mi matarajio yangu maza mtihani, mimi natarajia ndapita vizuri na wenzangu, juu wengi wao wamejitolea, wametoka mbali. Yaani wengine walikuwa kwenye streets, sasa wakakuja hapa wakangangana na maisha. Sasa mimi nadhani wao wanatarajia kufanya vyema. Pia mimi hadi ningependa kuwashauri wale vijana wenye wako kwenye street, wakiweza tu warudi shuleni ili wapate masomo juu, ili wasaidike baadaye. Kwa hivyo Jesse, unasema wewe ulikuwa ni kijana wa mtaani na sasa ukarudi shuleni, ukaamua kurudi shuleni? Naam. Nilikuwa kijana wa mtaani pale Nairobi. Street boy. Yeah. Haya. Alafu kwa ufupi unaweza tueleza tu ulijitayarisha kivipi kwa mtihani huu? Mimi kivyangu nimejitayarisha vyema. Najua naenda kupita. Asante sana Jesse. Tungepata mwingine ambaye atatuzungumzia kwa ufupi tu. Karibu. Anza tunakujitambulisha, wewe ni nani, kisha tueleze ulijitayarisha kivipi kuhusiana na mtihani huu na una matarajio yapi? Kwa majina ni Lavin Nelima. Mimi nimejitayarisha sana katika mtihani. Napenda sana kwa sababu walimu wametusaidia. Sasa ni wakati wetu kufanya mtihani na najua Mungu atatusaidia tupite. Asante sana. Tungepata mwingine wa mwisho kabla tuzungumze na mwalimu. Mnaogopa? Okay. Anza na kujitambulisha kisha tueleze una matarajio yapi ukishamaliza darasa la 8. Unajua kwa sasa unaelekea shule ya upili mwaka ujao. So una matarajio yapi? Mimi naitwa Marizon. Hii mtihani nimejiamika. Soja ambaye anaenda vitani. Najua nitapita. Nikienda shule za upili natarajia ni ema haya kwa studies zangu. Ungependa kufanya kazi gani? Mimi nitakuwa rubani. Okay.
So hapa tuko na rubani ambaye umesema wewe ni soldier ambaye uko tayari umejihami kukabiliana na mtihani huu. Tutarudi kuzungumza na yeye baada ya mtihani kuisha. Tungependa tu kuzungumza na mwalimu, tueleze vile uliwatayarisha wanafunzi wako. Anza tu na kujitambulisha. Kwa majina ni Bi Osaka. Mimi ndio mwalimu mkuu. Kwa uhakika imetuchukua muda kuwaweka hawa wanafunzi jinsi walivyo. Tujuavyo wengi wa hawa wanafunzi ni wale ambao wametoka kwenye mtaa. They've been rehabilitated and now our work is to enroll, rehabilitate and educate. Kwa hivyo kutoka wakati waliingia hapa, wengi wao wanaingia darasa la 6 na la 7. Tumekuwa na matayarisho kiasi, kwa sababu kwanza lazima tuwafanye wakubali hali ya shule, ya kwamba wanaweza tii amri, wanaweza tenda jinsi ambavyo mtoto mwingine yote yule anaweza tenda. Ndiposa tuanze mambo na masomo. Hapa Morrison syllabus ni namba 2. Nambari 1 tunafanya guidance and counseling. Kwa sababu lazima tu guide na tu counsel hawa watoto ili waweze kubali hali ya masomo, kisha tuanze sasa kusukuma syllabus. Kwa hivyo muda unapoendelea tunajikuta kwamba wakati wengine wanasema walimaliza syllabus muhula wa 2, sisi hadi muhula wa 3 tungali tunasukuma kwa ajili mwanzoni lazima tutayarishe wanafunzi wawe tayari kwa masomo. Tumekuwa na matayarisho ya kutosha, ya kwamba tumefanya mitihani. Hawa wanafunzi wa darasa la 8 wamefanya mitihani kadhaa ambayo imewatayarisha. Bali na hayo tumekuwa na counselors from all over. Tumewaletea watu ambao wameweza kuwaongelesha umuhimu wa masomo na hata umuhimu wa kutaka kujua jinsi maisha yao ya baadaye itakavyokuwa. Tumeleta Equity Wings to Fly, just to encourage the boys and the girls. Tumekuwa na watu kutoka kanisani ambao wanafanya guidance and counseling na wengine wengi. Kwa hivyo hawa watoto ukiwaona hapa hivi, ya kwamba wanaweza keti, ukiwaambia waende huku wanaenda huku, ukiwaambia waende kule wanaenda kule, ni neema kutoka juu mbinguni. Kwa hivyo sisi kama walimu wa Morrison tunajivunia kuwa hapa. Ingawa tunajiona kama kidogo hauwezi kutulinganisha na walimu wengine. Sababu gani? Walimu wengine hufundisha silabasi, sisi ni silabasi plus. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ametuwezesha na baraka ziko hapa tele. Kuwa tuna hawa watoto na tuwapende na tuelimishe na wakubali even the society ni baraka. Yes. Asante sana. Itabidi tuachilie watahiniwa kwa sababu kwa muda mfupi watakuwa wanaanza mtihani wa Kiingereza. Hapa tunawatakia kila laheri, mfanye vyema, na kwako Mule na Caltun. Asante sana Sharon, hakika nasi pia tunawatakia kila laheri licha changamoto nyingi tu ambazo unakumbana nazo katika shule hiyo ya Morrison. Wanajitahidi kabisa, kwa hivyo tunawatakia kila laheri. Sikuna ukivuta kumbukumbu unakumbuka siku yako baada ya somo la hisabati pale nje wanafunzi wakisema jawabu la swali fulani lilikuwa ni hili, na pengine ulipata kitu tofauti. Sikuwa ulijikuta katika mazingira kama haya? Nilijikuta bila shaka, na pia hapa katika meza ya NTV, katika sisi kama familia ya NTV tunawatakia heri njema wanafunzi wote ambao wanafanya mtihani wa kitaifa. Hapo baadaye tutakuwa tunaungana naye mwanahabari wetu, ama sasa tutakuwa tunaungana naye Kevin Mutai kutoka kaunti ya Mombasa, aweze kutuambia hali ilivyo ama matayarisho ya mtihani wa kitaifa katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kumbuka mwenyekiti wa baraza la mtihani nchini NEC, Professor George Magoha yuko katika kaunti ya Mombasa na ameweza kutoa kwamba hakikisho kwamba kila kitu kiko shwari wakati huu wa mtihani wa KCP na KCSE kote nchini. Kwako Kevin Mutai.
Naam, shukran sana mwenzangu Caltun Jama na Daniel Mule kutoka Nairobi. Na hapa katika mji huu wa Mombasa ni kama ulivyosema kwamba matayarisho ya mitihani yalianza mapema leo mwendo wa saa 12 na mwenyekiti wa baraza la mitihani nchini George Magoha akiwa na Bernard Parmanaya ambaye ni mshirikishi wa Pwani, wakiwahakikishia kwa mara nyingine tena Wakenya wakisema kwamba mtihani wa kitaifa wa KCPE utakuwa ama utaendelezwa ikiwa kila kitu, wakiwahakikishia Wakenya kwamba kila kitu kitakuwa shwari, hakutakuwa na udanganyifu, hakutakuwa na kisa chochote ambacho kitaweza kuwazuia watahiniwa kuweza kukamilisha mitihani yao. Tulikuwa na wao kutoka mwendo wa saa 12 asubuhi, Parmanai na vile vile Profesa George Magoha katika afisi za kamishna wa kaunti ya Mombasa walipokuwa wakifungua kontena zilizokuwa na karatasi za mitihani, wakisema kwamba kila ama vituo vyote vya mitihani vimeweza kufikishwa katika vituo hivyo kwa usalama, wakisema kwamba vile vile maafisa wa usalama wamewekwa katika kila pembe ya ukanda wa Pwani ili kuhakikishia watahiniwa wote kwamba muda huu wote ambao watakuwa wakifanya mitihani yao kila kitu kitakuwa sawa. Kumbuka kwamba eneo hili la Pwani tuna zaidi ya watahiniwa takriban 85,000 ambao watakuwa katika vituo tofauti, kitu kama takriban 1,800. Vituo hivyo viko katika kaunti zote za Pwani zikiwemo Kwale, Lamu, Kilifi, Taita Taveta, Tana River na hata Mombasa. Kwa ufupi tu ningependa pia kukuambia kwamba tulipokuwa na Profesa Magoha ambaye ni mwenyekiti wa baraza la mitihani humu nchini, alisema kwamba hakutakuwa na kisa chochote cha udanganyifu, akisema kwamba maafisa wa polisi na vile vile maafisa kutoka idara ya mitihani na vile vile wadau wote katika sekta ya elimu wameshirikiana ili kuhakikisha kwamba zoezi hili ya mitihani itaweza kukamilika bila tatizo lolote. Lakini hapo awali ningependa tu msikize alivyosema Profesa Magoha na vile vile mshirikishi wa panel Bernard Parmanaya, alafu kisha tutakuja kwako na taarifa zaidi. I would like to affirm once again to the nation that this exam has not leaked, and since it has been teamwork, I would like to urge everybody involved in this process to ensure that we do not have early exposure, which basically means opening the scripts between this time and 11:30 before the appropriate time. All our children will do the exam 100%, and we are alert. We have our men on the ground, we have transport, we arrange everything. And I want to assure you that we'll do our utmost to ensure that we give you credible scripts that are free from leakages. Ni hayo tu ambayo waliweza kuyasema. Na katika mji huu wa Mombasa vile vile kuna matarajio tofauti kutoka kwa wazazi, wakazi na hata vile vile viongozi kutoka eneo hili la Pwani, wakiwatakia kila la heri watahiniwa wa mitihani ya kitaifa wa KCPE na vile vile watakaofanya KCSE. Na moja kwa moja tu ningependa tu kusema na wakazi wawili tu ili watuweze kutupa hisia zao ni yapi ambayo wanatarajia kutoka na mtihani wa mwaka huu wa KCPE wa mwaka wa 2018. Na kwanza kabisa ningependa ujitambulishe kwa majina alafu tueleze matarajio yako ni yapi kutokana na mtihani wa mwaka huu. Kwa majina naitwa Vivian Mwashigadi Oyando na mimi ni mkaaji wa hapa Mombasa. Kusema ukweli sasa hii watu wanaona wako na confidence kwa vile watu wanahandle issue ya exam. Watu wana matumaini makubwa kuwa students wale ambao wanaangalia mtihani watafanya mtihani wao vizuri, manake the environment is conducive. Alafu pia la pili, kuna wale ambao wahusika, walimu na wale wanasimamia mitihani pia wameweka tight security. Na matumaini yetu sisi kama mzazi na wazazi wengine pia tunatarajia watoto wetu wafanye mtihani vizuri na pia results zao ziwe za kufurahisha mno. Asante. Vile vile serikali imeweza kuweka mikakati tofauti za kuhakikisha kwamba hakutakuwa na visa vyovyote vya udanganyifu wa mitihani. Je, unaweza sema vipi kutokana na jitihada hizo za serikali kuhakikishia umma kwamba mtihani vile vile utakamilika bila tatizo lolote? Kwa majina naitwa Steven Kisimbo, ni mkaaji hapa Mombasa. Kwa maoni yangu ni kwamba
naona vile serikali inavyoshika kazi ni kwamba ni kumaanisha kwamba hakutakuwa na wizi mwingi wa kura, kwa sababu tunatarajia watoto wetu na hata pia ndugu zetu pile walipoanza wamaliza wakiwa sawa. Ile nyingine ya pili, tumeona waziri hata polisi na hata wakuu wa kitengo maalum ya serikali tunaona wanashika kazi vizuri, na naona hiyo ni jambo ambalo iko sawa. Tatu ni kwamba ile kitu ningeomba ni kwamba serikali ikae chini na hata mbunge na hata na rais wetu na vitengo vyote vya Kenya wakae chini waangalie hii mambo ya wizi wa kura, yani wizi wa mitihani iko namna gani, kwa sababu hii ni kama haibu kwamba tukishaupikia wakati wetu watoto wetu wanapoenda kumaliza klasi na form 4 inakuwa ni kama yani inatangazwa ulimwengu mzima kwamba tunaenda kujiunga mambo ya mitihani nini. Kwa hivyo ningeomba serikali hata na rais mwenye yuko wakae chini waangalie ni kitu gani ambao watakaa chini wahakikishe kwamba mitihani yetu hakuna ligi yoyote ambayo inaweza kukulikwa kwa mambo kwa sababu sasa hivi tunashangaa kwa sababu tuko na watoto wako university polytechnic. Sasa ikiwa itakuwa namna hiyo tunaopia kwamba ni kwa mtuba mmoja. Kwa hivyo na ile mambo iko sahihi washikilia namna hiyo. Na mtazamaji, kwa sasa tu ni hayo tu kutoka eneo hili la Mombasa. Unavyosikia ni kwamba baadhi ya wakazi ambao ni wazazi na vile vile wanawatahiniwa ambao kwa sasa wanaendelea na mtihani wao wa KCPE wakiwatakia kila la heri, wakitarajia matokeo bora ikilinganishwa na miaka iliyopita, wakisema kwamba wana matumaini kubwa. Hii ni kutokana na juhudi za serikali ambayo wamesema kwamba wanatarajia kwamba jitihada hizo za serikali zitaweza kuzaa matunda na kuwasaidia watahiniwa wa mitihani kuweza kutoa ama kufanya mtihani huo na kupata matokeo bora. Lakini kwa sasa ningependa kukurejesha kwake Caltun na Mule kule Nairobi ili wakupeleke katika maeneo mengine humu nchini kuweza kupata taarifa zingine. Asante sana alikuwa ni mwenzetu Kevin Mutai kutoka kaunti ya Mombasa akiangazia swala zima la mwanzo wa mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka 2018 ambapo watahiniwa milioni ama zaidi ya milioni 1 wanafanya mtihani huo wa darasa la 8. Naam, nasi hakika tuendelea kuwatakia kila laheri. Wajua mtihani daima, hata iwe ni nani, mtihani huwa unaibua mshike wa aina yake. Na mbali na masuala ya mtihani ambayo tunaendelea kuiangazia kutoka maeneo mengine tofauti, pia tunaangazia masuala ya wafanyikazi. Kule katika kaunti ya Kisii kuna kongamano la kuangazia masuala ya wafanyikazi, masuala ambayo yanahusu kandarasi za wafanyikazi, na mwenzetu Banado Jowie yuko kule. Banado, wapo unatupata, uwanjani wako, tupashe yanayojiri. Naam, asante sana Mule. Tuko katika jimbo hili la Kisii, makao makuu ya jimbo hili. Kumbuka kwamba kinachoendelea hapa siku ya leo ni wafanyikazi wa jimbo hili wanatia sahihi kwenye mkataba wa utendakazi, na anayeongoza shughuli hii siku ya leo ni gavana wa jimbo hili James Ongwae. Na kwa sasa yuko nami hapa na tutazungumza naye ili atueleze umuhimu wa shughuli siku ya leo. Karibu bwana gavana, hebu tueleze nini kinaendelea hapa siku ya leo. Kwanza asante sana Nation TV, kazi ambao mnatufanyia wananchi wa Kenya, kutuambia yale ambayo yanaendelea. Na karibu hapa Kisii. Karibu mwezi moja uliopita tulikuwa na mambo hii ya performance contracts ya ministers wangu. Lakini vile unajua ministers si hao peke yao ambao wanafanya kazi. Wako na chief officers na directors. Na wakati hiyo nilisema kwamba hata kama wamesign performance contracts na mimi, ile kazi watafanyia wananchi wa county ya Kisii, ni lazima pia wale maafisa ambao wanafanya kwa ministry zao, ma chief officers na directors, lazima wa sign performance contracts. Na kwa kimombo nilisema kwamba tutakaskade hii mambo ya performance contracts kwa wale ma directors, ma chief officers. Na hizi performance contracts vile nilisema, mwisho wa mwaka tutakuja hapa tena, tutakutana, tutasema ile ministry ambayo imekuwa number 1 na ile ministry imekuwa namba ya mwisho. Na pengine hebu tueleze umuhimu wa shughuli hii ni nini? Umuhimu wa shughuli hii ni kuambia wananchi ile kazi ambayo tutawafanyia mwaka huu, na pia kuleta zile targets, performance targets ambao zinatakiwa kuwa fulfilled. Na hizo ndio watasomewa leo kwamba kwa ministry yao hizi ndio performance targets.
na hizi ndio performance indicators ambao tumeshaangalia na pia tumekubaliana na hao. Si ati ni kitu inaandikwa hivyo, ni kitu tunaketi nao tunaandika. Kama sasa ni pesa ile wanatakiwa kusanya ndio ilete maendeleo, kwa ministry wanaambiwa mtasanya 300 million shillings. Kuna baadhi ambao wale maafisa ambao watashiriki shughuli siku ya leo, pengine yule ambaye pengine hatafanya vyema katika wizara yake, maybe pengine nini itaendelea mbele? Ndio nakuambia hii mambo ya performance contracting, kuna ile wanaita carrot na stick. Ndio ile stick ndio mimi nasema nitatangaza ile ministry ambao ni number 1 na minister wa hiyo ministry, chief officer na directors wanasumama. Ile ministry ya mwisho ile ambao iko mkia, minister, chief officer wake na madirector pia wanasumama. Na wale ambao ile ministry itafanya vizuri, tunatengeneza ni nini tutafanyia hao wafanyikazi. Hiyo progress is ongoing na in the course of the year wataambiwa ni nini ambao kama wakazi wa Kisii wanangoja kwa hamu na gamu kusikiza. Hivi majuzi mliweza kufanya head count katika jimbo hili, pengine matokeo ni yapi? Head count hata niko na speaker wangu hapa, speaker wa county assembly yuko hapa, leader of majority ndio huyu yuko hapa, leader of minority ndio huyu yuko hapa, chief whip ndio huyu yuko hapa. Hao wote wanakazana pia wanataka kuwa na hiyo report. Imemalizwa, lakini unajua mambo ya ICT na pia mambo ya correlate hiyo report na kitu inaitwa Integrated Personnel and Payroll Database System ambao iko Nairobi. Hiyo ndio imechukua muda, lakini nafikiria pengine in the next 1 or 2 weeks tutakuwa tumemaliza na wakisi watajua. Pengine pia inaonekana tutatoa watu wengi sana kwa payroll. Asante sana. Na Dan, nilikuwa nazungumza hapo na gavana wa Kisii James Ongwae akisema kwamba shughuli hii ya leo itahakikisha kwamba wakazi wa Kisii, wakazi wa jimbo hili wamepata huduma bora kutoka kwa serikali yake. Kwako Dan. Asante sana Bwana Ojwang kutoka kaunti ya Kisii. Na tukirejea humo nchini ni kuwa bei ya mahindi huenda ikapanda kutoka shilingi 75 hadi shilingi 100, ambapo hilo tuna wageni ambao watakuwa wanatueleza kuhusu swala hilo. Lakini tunauliza swali la siku, ambapo je, unakubaliana na kampuni za unga wa ugali ziongeze bei ya unga wa mahindi? Unaweza kuchangia maoni haya kupitia alama ya reli NTVSasa @Caltun Dan Mule. Lakini kwa sasa na kupeleka katika upande wa pili wa studio, naye mwenzangu Dan Mule na wenyeji wataweza kukuambia kuhusu swala hilo la kupanda kwa bei ya unga wa mahindi humu nchini kutoka shilingi 75 hadi shilingi 100. Kwako Dan Mule. Na asante sana Caltun Jama, wajua kwamba hii ni mojawapo ya mada ambazo wengi wangependa sana kusikia kuihusu, manake inahusu kila Mkenya na inamhusu yeyote. Manake hapa nchini wanasema kwamba chakula ambacho kinategemewa zaidi ni mahindi, na tunapozungumzia unga wa mahindi, basi ule unga wa mahindi utokana na mahindi. Kwa hivyo wapo bei ya mahindi itapanda, wapo bei ya unga wa mahindi itapanda, basi kila mmoja anahisi na mhusu kwa njia moja au nyingine. Lakini mtazamaji, kabla ya kuzama kwa kina katika mada yetu ya siku, kwanza taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa ni kwamba aliyekuwa karani katika jiji la Nairobi hapo awali, John Gakuo, amepoteza maisha yake, amefariki katika hospitali ya Mbagathi. Na tunafahamishwa kwamba amefariki katika hospitali hiyo manake alikuwa ametolewa gerezani, manake amekuwa akitumikia kifungo cha miaka 3 ambacho alihukumiwa mwezi Mei mwaka huu kutokana na masuala ya matumizi mabaya ya mamlaka alipokuwa ameshikilia wadhifa huo wa karani wa baraza la jiji la Nairobi. Kwa hivyo taarifa ambazo zinatufikia ni hizo, na tukipata mengi zaidi tutakuwa tukikufahamisha. Kwa hivyo taarifa tulizonazo kwa sasa ni kwamba John Gakuo ambaye alikuwa wakati mmoja karani katika baraza la jiji la Nairobi amefariki katika hospitali ya Mbagathi, ambapo alikuwa amepelekwa kwa matibabu baada ya kuugua akiwa korokoroni. Manake amekuwa akitumika kifungo cha miaka 3 alichohukumiwa mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma zinazohusiana na matumizi mabaya ya mamlaka alipokuwa akishikilia wadhifa huo. Kwa hivyo tunatuma rambirambi zetu kwa familia yake. Pamoja nami studioni wapo wageni ambao watatusaidia kujadili mada yetu ya siku ambayo mwenzangu Caltun Jama alikuwa ameitanguliza. Nitaanza kuwatambulisha. Karibu nami kabisa ni Peter Kuguru ambaye ni mwenyekiti wa muungano
wa kampuni ambazo zinajihusisha na masuala ya kusaga nafaka hapa nchini. Katikati ni Lucy Muthoni ambaye ni katibu katika muungano huo, na mwisho kabisa ni Samuel Kimani ambaye ni mwanachama katika muungano huo wa kampuni ambazo zinajihusisha na masuala ya kusaga nafaka. Karibuni katika studio zetu tuangazie swala hili kwa kina. Mwenzangu Lucy yuko katika kaunti ya Uasin Gishu katika mji wa Eldoret, ambapo atakuwa akisema na wakulima kule pamoja na baadhi ya wale ambao wanauza nafaka, na tutakuwa tukienda kwake muda mfupi kutoka sasa. Ningependa tukuapa kauli zenu za kufungua mada yetu leo, kisha tutakuwa tukienda kwake tusikie wakulima wanasema nini kuhusiana na swala hili. Na Peter, jana tulikusikia ukizungumzia swala hili ukisema kwamba kuanzia wiki ijayo utarajie kwamba huenda bei ya mahindi ikapanda kutoka shilingi bei ya mfuko wa kilo 2 wa unga wa mahindi ukapanda kutoka shilingi 75 hadi shilingi 100. Bado mnashikilia msomo pale pale? Manake tunajua kwamba tulimsikia rais akisema kwamba mahindi ni mengi nchini, kwa hivyo bei inafaa kusalia 75. Kwanza nasalimia wote wanatazama hii runinga ya NTV. Mnafanya kazi mzuri sana Dan. Asante. Niseme mambo ya mahindi ni magumu sababu bei inapanda inashuka kulingana na supply ya market. Na sasa wakati bei imeanza kupanda kwa sababu hakuna mahindi mingi kwa sokoni. Wakati tulikutana na waziri kama mwezi moja imeisha, bei ya mahindi ilikuwa inauzwa kwa sokoni na bei ya 1600 kwa gunia moja 90 kilos. Na kulingana na hiyo bei tukaonelea tukiwa na minister na wenzetu millers wote tunaweza shukisha bei ya unga ikuje shilingi 75 kwa pakiti ya kilo 2, na tukafanya hivyo. Na tuka-issue statement na watu yote wetu wa Millers United Grain Millers wakafuatilia, sababu hawa watu wetu small and medium scale millers sio watu greedy, hawapendi kutengeneza pesa mingi, kazi yao ni kufaidisha consumer. Lakini hawawezi kulazimisha wakulima wawauzie mahindi bei fulani. Wakulima wanaamua, wanaleta mahindi kwa soko, na sisi tunachukua hiyo mahindi kulingana na hiyo bei, na unga inapelekana na bei ya mahindi. Kwa hivyo wakati ule ambapo mlikubali mfuko mmoja wa kilo 2 uzwe kwa shilingi 75, bei ya gunia la unga, bei la gunia la mahindi la kilo 90 ilikuwa ni shilingi 1600, unasema hivyo? 1600. Lakini sasa bei ile iko, tunapata mahindi hapa Nairobi tunapata na kutoka shilingi 2000 tukiwa na bahati. Iko pahali gina napanda mpaka shilingi 2300 hivi. Lakini ukienda Meru iko 2600, ukienda Mombasa iko hata juu zaidi, lakini upande ya Nakuru unaweza pata na 1600 na 800. Naam. Hivi. Na tutazungumzia hilo kwa kina, lakini kabla kwenda kwa Lucy, sijui na mtazamo gani kuhusiana na swala hili, tukiangazia kwamba katika baadhi ya kauli zenu nisikia mkiwalaumu wakulima mkisema kwamba wanashikilia mahindi ili waje kuuza kwa shilingi 3000, manake serikali ilikuwa imeahidi kwamba itanunua mahindi kutoka kwao kwa shilingi 3000 kwa gunia. Yes, kwanza wacha nichukue hii nafasi kuwashukuru NTV kwa kutupatia hii muda ya kuja kujielezea mambo ya mahindi. Tukienda hapo nyuma kidogo, wakati tulikubali tutauza unga kwa shilingi 75, sisi kama wasiagaji tulikuwa tunauza unga yetu between 700 to 800, na hiyo ilikuwa inaingia ni bei ya shilingi 65 per packet. Lakini wenye maduka ndio walikuwa wana exploit the consumers. Wengi walikuwa wanauza mahindi yao kwa bei ya unga yao kwa bei ya 100 mpaka 110. Vile tulikutana na waziri tukakubaliana kuwa sisi kulingana na bei yetu unga inaweza uzwa kwa hiyo bei. Lakini kwa wakati hii kuna shida moja ya mahindi, kwa sababu wakulima wenye mahindi they are feeling that hiyo bei ya 14, 13, kwa sababu wanatakiwa wauze bei ya 13 ndio na sisi mahindi itufikie na 16. Na wanafeel hiyo bei hata haiwezi rudisha pesa yao ya ukulima. Na tumeona kwa wakati hii kuna shida sana hata kupata hiyo mahindi, kwa sababu wakulima wengi wamekata. Kwa hivyo unachosema Lucy, nikipata ni ile swala la bei, tutapata tukusikia kauli zao sasa hivi, na pia atakupatia fursa kuendelea. Kimani, una mtazamo gani? Wengi wanajua kwamba hapa nchini tunaambiwa kwamba mahindi ni mengi tu. Magala ya bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB tunaambiwa magala yamejaa. Baadhi ya wakulima walipeleka mahindi wakaambiwa hakuna nafasi, kisha sasa tunasema kuna uhaba wa mahindi. Asante sana Muli. Naam. Yangu nikifungua sakafu hii.
pia ni kuwatakia kila heri ambao wafanya mtihani kwa wakati huu. Zaidi kwa mtoto wangu msichana ambaye anaitwa Ann Samuel. Wanafanya mtihani wa darasa la 8. Anafanya mtihani wa darasa la 8. Namtakia kila la heri pia. Asante sana kwa mjadala huu. Unakuja wakati ambao unaofaa, kwa sababu hakuna jambo geni ambalo tunalosema kama wanachama wa UGMA. Kile ambacho tunafanya wakati huu ni kuwapasha ambao ni watumizi wa unga vile soko lilivyo kwa wakati huu, kwa sababu bei ya unga ni kama bei ya bidhaa nyingine katika soko. Ukienda kwenye mafuta, kila mara utapata wanatujulisha wakati huu tulinunua mafuta kwa bei hii, kwa hivyo mtarajie kupata mafuta kwa bei hii kwenye soko. Hivyo ndivyo tunavyofanya kwa wakati huu, kuwajulisha ambao ni watumizi wa unga wetu kwa kwamba mahindi si mengi sokoni na bei imeenda juu kidogo. Kwa hivyo wajitayarishe kununua kwa hiyo bei ambao ni zaidi, kwa sababu tutaki kufungua vita ambao haipo. Kwa wakati kidogo tunakukatiza ukisema mahindi sio mengi sokoni, na tunajua kwamba tumeambiwa kwamba magala ya mahindi yamejaa katika bodi ya nafaka, inamaanisha nini? Mkinzano unatokea wapi hapa? Nikianza na ambayo iko kwa NCPB kwa wakati huu. Serikali ije kubaliana yenyewe kutoa mahindi hayo kwa sagaji. Ya pili, tunapoenda wakati upande wa wakulima, ni kwa ya kwamba wakulima waweze toa bei ambao haiwafai. Kila mkulima wakati huu ameweka mahindi yake ili angalie kama itaenda bei juu kidogo. Ukiangalia hata upande ule ambao waga mahindi mengi yanatoka upande wa North Rift, hata tukituma magari yetu tu inarudi bila mahindi, kwa sababu kila mkulima wakati huu anaangalia bei ambao itapanda hivi karibuni kwa sababu ya masuala tofauti, ikiwemo sasa ni msimu wa mvua umeshaanza. Kwa hivyo kila mtu ni kama sasa ameshaweka mahindi yake wakigojea bei. Kwa hivyo sisi kama wasagaji hatuna lingine la kufanya isipokuwa kuwapasha wale ambao ni watumizi wa unga wetu, kuambia kwanza jitayarisheni, kwa sababu bei itapanda kidogo. Tukipata nafuu kidogo kwenye bei ya mahindi, kwa sababu katika cross borders maybe mahindi yataanza kukuja, pia tutashukisha unga kama vile ambavyo tulikuwa tumefanya na waziri. Kwa hivyo katika mtazamo wangu sioni jambo la kutisha hapo, kuambia mtu sasa sijapata mahindi nikipata na kuteremshia bei. Naam, sasa hakika kuna mengi tu ambayo tutakuwa tukitaka kujua kuhusiana na swala hilo, na pia kusema kwamba huenda tukapata mahindi kutoka nje, maana najua wakulima humu nchini hawatataka kusikia kauli kama hizo, lakini utaenda kupa fursa kuyazungumzia kwa kina. Na kwa sasa tutakuwa tukienda kule Eldoret aliko Lois, na kuna baadhi ya kauli ambazo zilitolewa hapo jana na baadhi ya makundi ambao wanajihusisha na masuala ya kusaga nafaka, haswa tukirejelea mahindi hapa, na baadhi yao kwa hapa studioni, na ningependa tusikize kauli hiyo, na baada ya kusikiliza mwenzangu Lois atakuwa akiendeleza mjadala wetu akisema na wakulima akiwa pale Eldoret, tueleze mtazamo wao kuhusiana na hayo, na pia mtazamo wao kuhusiana na wageni wetu hapa studioni ambao wamesema kwamba baadhi ya wakulima ndio ambao wanakosa kushusha zile bei, ama wanahisi kwamba zile bei ambazo zinatarajiwa wauze nafaka yao ziko chini sana. Kwa hivyo tusikize kauli hiyo kisha tuende kwake Lois. Due to the forces of the market of supply and demand, the base available has started going up, and right now we are getting maize above 2,000 shillings per 90 kilo bag, and it's going up, and some areas is selling at 2,300, and still availability is not 100%. And when the price now goes above 2,300, the price of one packet of unga will go towards 100 shillings, and that could happen within the next 2 weeks. Naam, Lois, wapo unatupata, basi tunakupa fursa kusema na wageni wetu hapo wakulima, watueleze mtazamo wao kuhusiana na kauli hiyo, na pia kuhusiana na mtazamo kwamba wao pia wanafaa kulaumiwa kuhusiana na bei za juu za mahindi. Sijui na mtazamo gani kuhusiana na hilo? Asante sana mwenzangu Dan Mule, na katika studio zetu za Eldoret nina mkulima Bi Helen Chepkony ambaye amekuwa akiwasikiliza wasiagaji wa unga wa mahindi, ukipenda millers
hapo Nairobi, na bila shaka ataweza kutupa mawili matatu kuhusiana na maoni yao. Karibu sana Bi Helen Chepkony, na asante kuzungumza na NTV. Tumepata habari ikitolewa hapo jana kwamba kampuni ambazo ziko katika biashara ya unga wa ugali ama unga wa mahindi wataongeza bei kutokana na masuala kadha wa kadha, na tumeweza kusikia ambao wako pale studioni zetu za Nairobi, wale millers wakisema kwamba nyinyi wakulima ndio wakulaumiwa. Maana yake walipokubaliana na waziri wa kilimo Bwana Mangi Kiunjuri kwamba unga wa kilo 2 utauzwa kwa shilingi 75, walitegemea kwamba nyinyi wakulima mtauzia gunia moja la mahindi la kilo 90 kati ya shilingi 1300, ikiwa juu sana 1600. Je, una maoni yapi kuhusiana na hilo? Asante sana Lois. Kama moja wa wakulima hapa Wasingishu, mimi niko na huzuni sana. Roho yangu iko chini sana kwa sababu ukipata waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri akikubaliana na millers, je, aliweka kwa dhamani wakulima wenye wanakuza hii mahindi, kwa sababu ukuzaji iko kwa bei ya juu, kwa sababu lazima uweke bidhaa mingi, fertilizer, kulima. Niko na huzuni sana. Mwangi Kiunjuri, ebu ungekuja tuongee kama na wakulima na tuone tutauzaje hii mahindi. Na ninashindwa kuelewa hii hali ya mahindi hapa Kenya, kwa sababu tulidhani wenye wananunua mahindi ni the National Cereals and Produce Board. The next day tunaambiwa ni millers. Siku ingine tunaambiwa inakuwa inatolewa nje. Niko na huzuni sana kama moja wa wakulima zaidi. Na pengine tukienda kwa upande ambao wana kampuni hizi ambazo ziko katika biashara ya unga wa mahindi, wanasema nyinyi wakulima mnakataa kuuza mazao yenu kwao, hivyo basi wanakuwa na wakati mgumu sana kujaribu kutengeneza bei ya mahindi. Je, unalipi kuhusiana na hilo? Mi kwangu naona ya kuwa hawa millers naona ni the main cartels kwa hii ukuzaji wa mahindi, kwa sababu mara hawa ni wanunuzi, mara wananunua kwa serikali, mara hawa ndio wanatoa bei. Jameni, bei yenye wanapea wakulima ni kama kununua kuku. Kama unauza mahindi yako 1200, 1400, jameni, hata kama ni kunyanyasa mkulima mwenye amekuza mahindi kwa wakati wa mwaka moja na ametumia fedha mingi sana kwa hiyo ukulima. Na kwa hili gunia moja ambalo millers wanataka wachukue kwa shilingi 1300, wewe kama mkulima unatumia pesa ngapi kuweza kukuza gunia hilo moja la mahindi? Mimi naona hapa Kenya ukikuza gunia moja la mahindi utatumia kama shilingi 2400 angalau upate gunia moja ya mahindi. Sasa mila akisema, kwa sababu hata sioni tena kama ni mila, huyu ni cartel, kwa sababu mara wao wanatoa mahindi nje, mara wananunua, mara wanatoa cereals. Na mimi nataka kuuliza, na hii mahindi yenye tuliambiwa kuna mahindi mingi Cereals and Produce Board, mbona wasitoe mahindi Cereals and National Cereals and Board, hawa millers, ndio wakulima wapate nafasi ya kuuza mahindi ya National and Cereals and Produce Board kwa ile bei ya 3200. So kwa mtizamo wako, hawa millers inatakikana wachukue mahindi kutoka kwa magala ya serikali ya NCPB, alafu NCPB nayo ichukue mahindi kwa wakulima kwa huo mtindo. Kwa sababu last year tuliambiwa ya kuwa, or the last 2 years when the government ilikuwa inatoa mahindi Mexico, ilisema itakuwa ikiwaulizia millers kutoka National Cereals and Produce Board. Na nini imebadilika mwaka huu? Ni agreement gani Mwangi Kiunjuri kama CS alikubaliana na hawa millers? Kuna kitu ingine yenye wakulima hawajui, ingawacha hawa ni wakusaji. Tunataka kujua ni nini hiyo ilifanya Kiunjuri akubaliane na hiyo millers. Atuelezee kwa kinakanaka tujue ni nini hakika, kwa sababu tunaumia.
Watoto wetu waendi shule, watoto tumeshindwa kulipa fees na kujimudu kimaisha. Na hao watu wanatupeleka mbele na nyuma. Na bado nauliza, government policy ya kukuza nafaka na kununua na kuuza iko aje? Tunataka kuelewa hivyo. Na kwa sasa Millers wamesema bei ya shilingi 75 itaenda juu wakati wowote kuanzia sasa. Lakini kuna mmoja pale akizungumza na mwenzangu Dan Mule, tumemsikia akisema pengine bei itaweza kurudi chini kwa shilingi 75 ama 70 ikiwa wale wafanyabiashara binafsi wataweza kununua mahindi kutoka nje na kuleta, pengine bei iende chini, na pengine itakuwa njia mojawapo ya kupunguza bei. Wewe kama mkulima unaposikia swala kama hilo la mahindi kuagizwa kutoka nje, na pengine nyinyi wenyewe mahindi yenu bado yako katika maghala yenu, mengine kwa maghala ya serikali ambayo umeuza, tunahisi vipi mkisikia masuala ya kuleta mahindi kutoka nje? Sisi tukisikia hiyo mambo yote yenye inaendelea kwa hiyo Ministry ya Agriculture, tunaona tuko na usuni, tunahusunika sana, kwa sababu tunajua yenye inaendelea hapa si ya kufaidi mkulima wa kawaida, lakini ni ya kumnyanyasa. Kwa sababu hakika uoni ukweli ikitendeka hapa. Mara ni mbele, mara ni nyuma, mara ni kando, mara ni wapi. Na tunataka kuomba sana huyo Mwangi Kiunjuri aingilie kati na aseme ukweli, lakini hiyo makubaliano yake na Millers tumekataa kama wakulima. Tunataka mahindi yetu serikali itununulie na bei ya 3,000 na shilingi 200. Ndio tuendeleshe hii ukulima, kwa sababu kama serikali inasema inataka kujiwezesha kulisha watu wake, mbona wakulima wanyanyaswe? Na pengine nyinyi kama wakulima, bei inapoenda juu ama inapoenda chini, Mkenya pale akiwa nyumbani huwa anafikiri kwamba bei ikiwa juu pengine sasa wakulima wetu wanafaidika, kama ikienda chini pengine wakulima wetu wamefinyika. Je, kwenda juu ama chini kwa bei ya unga ambao tayari umesagwa ukawa bidhaa ya kutumika pale nyumbani kama unga wa ugali, ikienda juu ama ikienda chini, mnafaidika ama mnakosa, ama hilo haliendi vyovyote vile kuwasaidia ama kuwasaidia katika kupata mapato bora kama wakulima? Kila wakati bei hata ikienda juu, hakuna faida yenye mkulima anapata. Mwenye anajifaidisha zaidi ni huyu mila. Sasa sisi hatuoni chochote, tumenyanyaswa, tumeumia na tunalia. Hakika tunalia kama wakulima. Mahindi ya mwaka jana ijenunuliwa, mahindi saa hii iko kwa shamba, na tunaona penye inayumba yumba kutoka kwa waziri, kutoka kwa mila, na sisi tunaumia huku chini. Na tunaona hawa watu wanateka advantage kwa huyu mkulima mwenye ako na shida. Na tunalia, hakika jameni, nani atatetea wakulima? Angalau na nafaka yao inunuliwe na itumiwe, na wapewe pesa kwa wakati mzuri, ili naye wajipange waende kwa shamba. Na pengine kwa kiwango kingine, hawa Millers ama ambao wako katika kampuni za kutengeneza unga wa ugali watasema kwamba huenda mara nyingine wanawasaidia nyinyi wakulima. Manake kama serikali inaposema haya magala yetu yamejaa, hatuhitaji nafaka yenu tena, basi hawa Millers inakuwa ndio soko ambalo wakulima hukimbilia. Kwangu mimi sioni kama National Cereals and Produce Board imejaa, kwa sababu serikali ingetoa hiyo mahindi iwauzie Millers, alafu ichukue ya mwaka huu na yenye ilibaki last year, kumop up mahindi yenye iko nje, haijajaa. Labda kuna kitu, kama kuna makubaliano ya Kiunjuri na hawa Millers, tunakataa katakata. Hatukubali, tunataka mahindi yetu inunuliwe na bei mzuri na tutunze, kwa sababu sisi hata nazi tunalipa nini? Tunalipa kodi tukiuza mahindi, na tunafanya vyote kusaidiana na serikali. Na tayari tumeona baadhi ya wakulima hapa katika maeneo tofauti ya eneo la bonde la Ufa wamesema ukulima wa mahindi wamechoka, wameweka kando. Yenyewe utachoka. Kama tumekuwa tukilia miaka nenda miaka rudi, tutachoka. Na kwa maoni yangu tungehimiza wakulima wawachane na hii ukulima ya mahindi, na waanze kupanda nini?
kahawa, kwa sababu au tuende tufanye ile yenye tunaita diversification kwa hii nchi, kwa sababu tumeumizwa. Hatuwezi kuwa tunapikwa chenga huku nje ndani, kila mahali tuna mkulima anapikwa nini chenga. Mbona wanataka kuwapea umaskini ya wakulima? Tumekataa na tunasema tujaribu tufanye diversification, either kufanya horticulture, kufanya mambo ingine, dairy, hiyo coffee kama uko na shamba kubwa na mambo mengi ingine. Tujizimudu. Kwa sababu kama hii serikali ingekuwa na good policy ya agriculture, ingekuwa tunza mkulima angalau aendeleshe kubunini kutoa mahindi. Na pengine kabla ya kwenda mapumzikoni, tukimalizia tu tena kwa ufupi, Bi Helen Chepkony, mnahisi kwamba mikakati ya serikali inalegea sana katika kumchunga mkulima, na pengine viongozi wenyu haswa viongozi wa kisiasa, je, mnahisi kwamba wamewapa support inayofaa kama wakulima kuhakikisha kwamba wakulima kutoka eneo hili umaskini hawezi kuwapata kupitia bei ambayo imedorora sana ya mahindi? Mimi ninaona kwa hii upande ya kama tuseme Uasin Gishu kwa jumla, tuseme tukiona watu wenye maybe wameongea juu ya mahindi ni maybe watu wawili tu peke yake. Mimi penye nimewasikiza Silas Ditiren wa Moiben akiongea juu ya mahindi, na juzi nilisikia Janet wa Tarbo, lakini hao wengine wote wamenyamaza. Hawajesema lolote juu ya mahindi. Hata kama we ni member of parliament, tuseme, na unaongoza inji yenye watu ni wakulima, jameni, uwezi tetea hata wakulima jameni, ukiwa popote penye kwa sababu hawa ndio wapikaji kura. Hawa watu tunawateteanga kwa sababu wanataka kura zetu. Wakulima, hebu tujiangalie vizuri, nani anaweza tetea maslahi ya wakulima? Tuko na vijana. Na tunasemanga Kenya 80% wa ajira ni ukulima, na hakuna mtu anatetea wakulima. Sasa tunataka kujiangalia na tuongee vizuri kama wakulima. Tujue tutafanya nini kujiokoa kwa hii shida, kwa sababu hakika tuko kwa shida. Lakini hii bei ya 1400 hadi 1600 mmeikata, hamtauza mahindi. Hiyo hatuwezi uza mahindi yetu 1300 au 1600 kwa sababu kutoa mkunia moja unahitaji shilingi 2400. Sasa tutakuwa tunawapea millers, kwa sababu tunaona millers wako kwa biashara. Tumeona CS Kiunjuri yako kwa biashara ya kutumia wakulima kufanya biashara. Sasa tuko wapi? Si ndio tumeisha? Uasin Gishu wakulima wameisha. Asante Bi Helen Chepkony. Bila shaka ni maoni yake Bi Helen Chepkony akizungumzia hisia za wakulima kutoka eneo hili, wengi tu akihoji kwamba hiyo bei haiwezi kamwe, na wakisema waziri wa kilimo alikosea pakubwa sana kuweza kukubaliana bei hiyo ya shilingi 75 bila ya kuzungumza na wakulima na kuzungumza tu na makampuni ambayo yanafanya biashara ya kuuza unga wa ugali. Haya ni maoni yake Bi Helen Chepkony, bila shaka maoni ambayo wakulima wengi wataweza kukubaliana nayo. Kufikia sasa NTVSasa inachukua inaenda mapumzikoni kidogo tu, lakini usiende mbali mtazamaji, mwenzangu Daniel Mule atarejea na mengi zaidi katika NTVSasa.
Asante sana, na unaendelea kutizama NTV Sasa, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2008, ambapo awali tulikuwa tumeuliza swali la siku: je, unakubaliana na kampuni za unga wa ugali ziongeze bei ya unga wa mahindi? Basi kuna baadhi tu ya maoni kutoka watazamaji wetu. Kuna mmoja ambaye hapa anaitwa The Musa. Swala muhimu lingekuwa kuongeza bei ya mahindi kwa mkulima ambaye ananyanyaswa na bei duni ya nafaka hiyo. Bei ya unga haifai kuongezwa kwa sababu mahindi yanayosagwa kwa sasa yalinunuliwa kwa bei ya chini. Kuna mmoja mwingine anaitwa Abdalla Mdambo, anasema sikubaliani kabisa na toleo la kuongeza bei ya unga. Juu hiyo itaonekana kama sisi ndio tunalipia mafisadi. Ni baadhi tu ya maoni. Kuna mmoja anaitwa Msee Onakasi, anasema kwa maoni yake tu nikisoma, anasema wengine wenu mnacheza sana na akili ya sisi Waluya. Ni baadhi tu ya maoni kutoka watazamaji wetu. Kumbuka unaweza kuchangia mada yetu alama reli @NTVSasa, @Dan Mule, @Caltun. Kwa sasa na kurejesha katika upande wa pili wa studio naye Dan Mule. Usukani kwako. Na asante sana Caltun kwa maoni yao. Mwana mtazamaji hapo kutoka magharibi ya nchi anatetea wenzake, wajua kwamba wanasifika sana kwa, anasema kwamba uraibu wao ni kula mahindi na ugali na maswala kama hayo. Ndivyo hivyo tu wamezungumzia hayo baadhi ya maoni mengine ambayo yametolewa na wageni wangu studioni Angalipo, Peter Kuguru Angalipo studioni, Lucy na pia Samuel. Tunaendelea kuzungumzia swala hili. Mmesikia mkulima ambaye amesema na mwenzangu Lois Kule, mmesikia maoni ya watazamaji. Wanatamaushwa na ile swala, wanasema kwamba wataki kusikia kwamba kuna swala la mahindi kuongezwa bei ama unga wa mahindi kuongezwa bei. Kwa nini? Wanasema kwamba tunaambiwa mahindi ni mengi nchini na mambo kama yale. Sijui mtazamo gani? Pengine Peter, nikianza na wewe. Mmesikia yule mkulima akilalamika sana akisema kwamba yeye analaumu wale ambao wanajihusisha na kusaga mahindi. Sijui mtazamo wako ni gani? Anasema kwamba hao ni cartels. Hapana, sisi tunahurumia wakulima sababu ni watu wetu, na pia wakulima wakipanda mahindi wanapanda watengeneze maisha yao, wawe na better life. Wako hapo ni biashara wanafanya ya kupanda mahindi, wafune, wauze, watengeneze maisha yao. Kwa hivyo tunawahurumia. Tungependa wakulima kama wangekuwa na income ya kutosha, waendelee na maisha nzuri kama Wakenya wengine. Na suluhisho ya kuuza mahindi rahisi na wakulima wafaidike ni serikali wapatie subsidy kwa input. Kwa hivyo wakulima wapewe mbolea, wapewe mbegu, wasaidiwe na njia zote ya kuwezesha hawa waweke cost zao chini. Sababu mwananchi hatapata unga ya ugali na bei nafuu kama mahindi iko juu, na bei ya mahindi lazima ipande juu kama wakulima hatasaidiwa. Kwa hivyo tunauliza serikali intervene, ione wakulima wanasaidiwa kutoa mahindi ya kutosha na bei nafuu, na wakulima wasaidike. Sisi millers tusaidike na mambo ya kupanda mahindi kwenda juu au chini. Sisi margin yetu ni fixed. Sisi mahindi kia bei ya juu, tunauza unga bei ya juu. Na pekee kuhusiana na swala hili nikatize tu kidogo, maana yake ili uweze kutuelezea tuelewe vizuri. Hata kuna mmoja wa watazamaji ambaye amesema kwamba anahisi kwamba mahindi ambayo yanasagwa kwa sasa ni ambayo yalinunuliwa kwa ile bei ya chini. Mbona bei inapanda na bado hayo mahindi ya Angalipo yalinunuliwa kwa bei ya chini? Hiyo ni ukweli, anasema kwa millers wengine. Unaona hawa millers wakubwa wa multinationals, hawa wanakuwa na uwezo ya kununua mahindi wakati ya kufuna, wananunua mingi, wanaweka, wanafanya holding. Na hawa pia kesi yao ni tofauti sababu pia ni watu wa biashara. Wananunua kwa wingi wakati ya harvest. Na tena kama ni hii wakati ya subsidy walinunua mingi wakaweka. Kwa hivyo bei ambayo itabadilika ni ya mahindi ambayo yamesagwa na zile kampuni ndogo ndogo. Sisi kampuni ndogo ndogo ndio watu wengi. Sasa unaona capacity yetu ya members ya United Grain Millers Association, tuna mill above 53% capacity yetu kulingana na ile unga na kuliwa kwa hii nchi. Kwa hivyo sisi tuna control bei sababu sisi ndio wengi. Hata ningependa kuuliza watu yote, millers wote, hata wa posho mill waingie kwa hii chama
ya United Grain Millers Association, sababu watafaidika hapo na tusaidia wakulima na wananchi. Niulize wakulima pia kidogo tu kauli, maana yake singependa nisahau hilo swala, nitakupatia fursa kuzungumzia hilo. Lucy, hilo swala ambalo mwenyekiti amezungumzia kuhusiana na bei kwamba itabadilika na ama wale ambao wanapata mahindi unga kutoka kwenye ni asilimia kama 53 hapa nchini Kenya. Hamuhisi kwamba mtapoteza katika soko, maana yake iwapo kuna wengine ambao watateremsha bei zao watapata soko zaidi? Okay, swali la bei, sisi ni wanabiashara na bei zetu huwa zinalingana na bei ya mahindi. Mambo ya kuna watu walikuwa na mahindi unless ni hawa big millers. Sisi wasiagaji wadogo na mostly in fact hata hivyo Mr. Kuguru amesema together with the portion, kwa sababu huwa tuna percentage kubwa sana ya watu wenye wanategemea unga yetu. Sisi ndio wenye kupeleka unga mahali kuduni kama Kibera, in the slums, unga yetu ndio huwa inakuliwa sana. Lakini tukipata mahindi ni ya bei juu, lazima unga bei yake itaenda juu, kwa sababu sisi mostly huwa tunasiaga mahindi ya wiki moja. Our stocks huanga ni mostly ni wiki moja. Kwa hivyo mahindi ikageuka hii wiki, lazima tutabadilisha bei. Otherwise kama tungekuwa na hiyo mahindi ya bei chini, tungefurahia sana kupatia consumers unga ya bei chini. Na pengine kuna swali lingine ningependa uligusie, maana tunapozungumzia bei ya mahindi, kumekuwa nyakati nyingi ambapo inasemekana kwamba bei ya mahindi imeshuka. Na inachukua muda kabla kushusha ile bei hadi pale ambapo serikali ingilie kati na kuambia shusheni bei. Lakini bei ikipanda, siku hiyo tu bei zinapanda za unga. In most cases hata kwa biashara yoyote kuna hii kitu tunaitwa supply and demand. So wakati yoyote kama mahindi bei zimeshuka, hata sio serikali itakwambia ushushe mahindi. Your neighbor mwenye huyo anasiaga hapo karibu na wewe, kwa sababu anataka kuchukua soko yako, lazima atashusha bei. So mostly huanga kwa any business, demand and supply ndio huwa ina regularize prices za vitu. Na pengine Samuel pia tusaidia kujibu hilo swali, maana yake Samuel, unajua watazamaji wanatuuliza na nyinyi ndio mnajibu kwamba rais aliposema bei ishuke ndipo mlijitokeza wenyewe mkasema sasa tunashusha bei hadi shilingi 75. Hiyo ni kweli kabisa. Naam. Kwa sababu jambo la usagaji wa unga waga linategemea jambo la mahindi. Kwanza kabisa nianze na mkulima ambaye alikuwa studio pale Eldoret. Niseme kwa wakati huu hajakuwa na shangwe na furaha, kwa sababu tunasema ukweli na sisi tunapasha habari vile ilivyo. Kwa ya kwamba upande wa North Rift na mahali ambapo huaga kuna toka mahindi upande huo wakulima bado wameweka, kwa sababu bei yao ya ukulima ama cost of production wakikompea na ile bei ambayo tulikuwa tunatoa iko juu. Kwa hivyo wajakuwa wakati huu wanafurahia, kwa sababu sisi tunatoa tu ile bei ambayo tunapata tu kwenye soko. Kwa sababu sisi tukiangalia hata wakati ule ambapo tulikuwa katika subsidy program, tulienda tukaangalia na serikali pamoja ili mkulaji wa unga ama anayetumia unga aweze kufaidika, mtachukua mahindi kwa bei gani. Tukaelewana, tukaweka profit kidogo ili tuweze pia na sisi kujimudu katika hali nyingine ya matumizi, ili tukaweza kupatia unga kwenye shilingi 90. Wakati ule waziri alipoita wasagaji na tukakuwa na mkutano pamoja, hata yeye mwenyewe siwezi mlaumu, kwa sababu tu alichukua vile soko ilikuwa siku hiyo, akauliza leo hii mnanunua mahindi kwa bei gani, kwa sababu nao mahindi ilikuwa imeshaanza kutoka. Huu ndio msimu wa mahindi kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa Disemba. Akauliza kwa wakati huu mnapata mahindi kwa bei gani, na kwa sababu mahindi ya bei ilikuwa imeshateremka mpaka 1600, tukafanya costing, tukaona unga inaweza patikana kwenye maduka madogo ama ya reja kwenye shilingi 75, na tukakubaliana kwa wakati huu wacha kila ambaye anayesega auze unga kwenye shilingi 75. Lakini muda mfupi kama juma moja ambalo limepita, tumeona mahindi ambao wanaoingia Nairobi na maeneo mengine ambao ni ya town, mahindi yamekuwa ni madogo sana, kwa sababu ya swala ambalo umelisikia kutoka kwa wakulima. Hawezi toa mahindi yao ili hali cost of production bado ipo juu. Kwa hivyo sisi kama wasagaji, chama hichi cha UGM, kile ambacho tunafanya siku hii ya leo ni kutoa habari. Kwa hivyo tukipata mahindi ya bei ndogo tutateremsha unga. Pengine hata kabla ya kutangaza, pengine huenda kukawa na bei tofauti. Mjaribu mikakati mingine pengine kama hata kusema na serikali muone wapo wanaweza kuwauzia mahindi walionayo katika magala
ya bodi ya nafaka NCPB pengine kwa bei nzuri? Huo mswala bado tunaendelea. Communication bado ipo na tunafuatilia, lakini kama vile habari ilivyo katika kila mahali ni kwamba serikali haijakubaliana ni siku gani itakayouza hayo mahindi, kwa sababu kuna mikakati ni lazima ifuatwe kwenye serikali kabla wajianza kutoa hayo mahindi katika hali ya kuuza. Kwa hivyo kwetu bado tunasubiri. Yetu ni kuambia tu wale ambao ni watumizi wa unga, kama vile ambavyo mnasikia wakulima wakilia kwa wakati huu, basi mjitayarishe kulipa bei ambayo ni ya juu, kama vile mmesikia wakulima wakisema kwa wakati huu. Na tutaki kufungua vita ambao haipo, kwa sababu sisi si cartels, na sisi ni kusema tu nasema vile ambavyo vile kulivyo, kwa sababu hao unaona hapa kutoka kwa UGM hakuna mtu anaye zaidi ya lori moja kwenye gara lake ama kwenye store la usagaji. Ni kununua lori moja ama nusu lori kila siku, alafu unauza unapeleka kwenye soko. Kwa hivyo si waga tunasema habari vile ilivyo. Mahindi leo ikipanda tunapandisha. Samahani kidogo, unaposema kwamba bado mazungumzo yanaendelea na serikali, ni mazungumzo ni lini watawauzia ama ni bei ambao watauzia? Kuna uwezekano uenda wakauzia kwa bei nzuri ambayo itawezesha bei kusalia ilivyo? Tulipokubaliana na waziri Kiunjuri kwa ile bei ambayo tulikuwa tunatoa ya 75, alikuwa amesema ataenda ahusishe serikali ili waone mahindi ambayo yako kwenye magara NCPB vile ambavyo yanaweza tolewa ili pia ya faidi sisi kama wasagaji wadogo, kama wale ambao wanaotumia unga ili waweze kuipata kwa bei ndogo. Kwa hivyo tulimpatia hiyo habari. Bado naona wanaendelea katika mazungumzo katika idara tofauti, na tunajua kwamba hivi karibuni atakuja na naelezee wana Kenya mahali ambapo amefikisha katika communication yake katika serikali hapo ndani, ili kila mtu afaidike. Tunataka mkulima afaidike, tunataka ambaye anayetumia unga asije tena akafinywa sana kwenye mfuko, na pia sisi kama wasagaji pia na sisi tupate kitu kidogo tu cha. Unajua lazima ile mahindi yakapate kuondolewa, maana yake tutarajia kuna mavuno ambayo yanatarajiwa. Ni mwezi ujao wakulima wanatarajia kuvuna mahindi. Miezi miwili ijayo. Mahindi yameshaanza kuvunwa kwa wakati huu. Na lile ambalo tunatarajia kwa wakati huu ni kwamba serikali iende mahali ambapo kuna kilio cha wakulima, waweze kukubaliana ni pesa ngapi tunanunulia haya mahindi, ili nao mahindi ambao yako kwa NCPB waweze kuyatoa, ili ambao waga anatumia unga katika hali ya kununua waweze kununua unga kwa bei nzuri. Kwa hivyo is all about nguvu za soko ambazo waga tunaita is supply and demand. Mahindi ikienda chini utapata kwamba unga lazima upande bei. Mahindi akiwa mengi lazima unga utapata unaenda chini. Na asante sana. Kuna kauli moja ambayo ningependa mwenyekiti Peter Kuguru apate kuzungumzia. Unajua Peter, kuna kauli moja ulitoa pale mwezi Septemba ambayo iliwafurahisha wengi, uliposema kwamba mmekubali kwamba mahindi ama unga wa mahindi mtauza kwa shilingi 75. Ningependa tupate kusikiza kauli hiyo kidogo, kisha utuelezee kwa yule mtazamaji ambaye anahisi kwamba pengine alifurahia sana wakati ule, mabadiliko yametokea wapi. Kwa hivyo tupate kusikiza kauli hiyo alafu tuendelee. We have agreed today as millers without coercion by the government. Though we have met with the minister, we have agreed that we shall from today sell our unga at wholesale prices for not more than 800 shillings per bale. If we release that to the market at 66 shillings and 70 cents per 2 kilo pack, then the market should be able, that retailers and supermarkets should be able to sell that flour at 75 shillings per packet of 2 kilos. Naam, hiyo ilikuwa ni mwezi Septemba hapo tarehe 28 29 hapo mwezi Septemba mwaka huu. Walio kusikia wengi walifurahia sana. Sasa wanakuona tena ukisema kwamba huenda bei kaenda shilingi 100. Unawaambia vipi? Tofauti imetokea wapi sasa? Wakati ile tulikuwa naongea na waziri, bei ya mahindi na mingi ya hiyo mahindi ilikuwa inatoka upande ya Uganda, ilikuwa shilingi 1600 kwa gunia ya 90 kilos. Wakati farmers wetu wa Kenya, wakulima wetu wako na mahindi mingi, na tunatarajia kwa bahati ya Mungu watafuna mahindi mingi sana. Tunasikia this year watafuna 46 million bags kwa hii crop tuko naye wana harvest. Na wakiharvest hiyo mahindi wanataka kulikava 46 magunia 46 mahindi. Hiyo watafuna.
Naam, milioni 46. Na kama taifa tunatumia kati ya 56 milioni na 60. Na hapa tunasiaga gunia milioni 3 kwa mwezi moja. Kwa hivyo kwa mwaka moja tunasiaga gunia kama 40 million bags. Kwa hivyo kutakuwa na surplus. Kwa hivyo ningeuliza serikali, in order to stabilize the market, walirelease mahindi liko kwa NCPB yote kwa tusiage, na tukisiaga hiyo tutasiaga in 2 weeks, sababu sio ati mingi vile na unafikiria. Ni wanasema ni mingi, lakini tukianza kusia sio mingi, watu watakula hiyo ugali. Na sasa wakiwapa hayo mahindi watawapa kwa bei gani? Maana yake najua walikuwa wananunua kwa shilingi 3200 kwa gunia kutoka kwa wakulima. Wakiuzia nyinyi watauzia kwa pesa ngapi? Kazi ya serikali ni kustabilize. Hata wakinunua kwa 3000 kwa wakulima, wafaidi wakulima ni sawa wakiuzia consumers na bei ya chini wa subsidize. Kwa hivyo serikali wanatakiwa kuuzia hiyo mahindi kwetu kama wakati ya subsidy not more than 2300 au chini. Wakati tunauliza watuuzie na 1800. Wakituuzia na 1800, sisi tutastabilize bei around 90 shillings per packet, sababu hataki kunyanyasa wale watu nakula ugali. Kwa hivyo serikali inatakiwa kustabilize this market, wauze mahindi yote wako naye na bei nafuu, wawe nafasi ya kuweka mahindi ingine wanunue ya wakulima, so that the whole thing can be continuous. Wakulima wakiendelea kufuna hizo, sababu hawatafuna yote 46 million bags in one day. Watafuna muda mrefu na wataweka ingine wauze polepole. Kwa hivyo wakulima waendelee kuuzia cereal board, na cereal board waendelee kuuzia millers, na millers waendelee kuuzia wale watakula. Kwa hivyo nikiuliza pia farmers watengeneze association yao ya farmers wa maize. Tushikana hawa tuwe tunanunua mahindi direct. Ita reduce cost ya middlemen na traders. So tuwafaidi wakulima directly na tuwafaidi watu wanakula mahindi. Kwa sasa pengine nini kinawazuia pengine kununua moja kwa moja kutoka kwa wakulima? Watu wengine wananunua, lakini middlemen ndio wanapenya kwa farmers. Sababu wako na njia na wako na pesa, wanaenda kununua lori moja, wanakuja natuuzia. Kama serikali iko nafasi ya kuchukua mahindi ingekuwa rahisi, sababu wako na storage capacity kwa cereal board. Na farmers wote wanaweza leta hapo. Na sisi tuko na ability kubeba kwa cereal board. Hiyo ndio system nzuri. Lakini the future we need to rethink how do we benefit a farmer maximum and benefit a consumer maximum. Na sisi watu wa kusiaga pia sisi tunafanyia hawa kazi. Sasa ningeuliza watu wote wanasiaga mahindi wako na interest waingie kwa hii chama ya United Grain Millers Association kuipatia nguvu. Lakini hilo swala la bei, nikikurudisha kwa swala la bei, maana unasema mtauza kwa shilingi 90 wapo mtauziwa gunia moja kwa shilingi 1800. Yes. Ni pesa ngapi ambacho mnahisi kwamba mkiuziwa gunia moja la kilo 90 mtaweza kusalia na ile bei ya shilingi 75 kwa mfuko wa kilo 2 wa mahindi? Condition ya mahindi ina mata. Wakati serikali ina import mahindi kutoka ngambo, hiyo mahindi inakuja ikiwa grade 1, cleaned, purified, good moisture, na inatoa unga mingi. Ukinunua mahindi hapa locally kwa farmers, lazima ende through the process of cleaning it, drying it, na iko cost. Kwa hivyo mahindi haitoi the same quantity of unga kama ile ilikuwa pre-cleaned. Kwa hivyo tuko na waste. Kwa hivyo tukinunua kwa farmers at 1800 is almost equal kama bei ya 2300 by the time you clean it. So we can sell it at the same price of 90 shillings per packet of 2 kilo. Hata ile mahindi ambayo mnatoa katika bodi ya nafaka pia yanapitishwa katika masuala yote kukausha. Yeah. Tukinunua kwa cereal board iko na capacity ya kusabisa na kukausha. Lakini wakulima hawana. Wakulima hawana hiyo. Wakulima lazima wapeleke kwa cereal board kusabisa na kukausha. Na pengine Lucy, pia ukizungumzia swala hili, umesikia yule mkulima ambaye alikuwa anazungumza na mwenzangu Lois kule akisema kwamba ile gharama ya kuzalisha mahindi ile mnaita cost of production kwa gunia moja ni shilingi 2400. Kwa hivyo wao wakiuza wanatarajia wauze kwa shilingi 3200 kwenda juu. Suluhu iko wapi hapa? Maana yake nyinyi mnatarajia muuziwe kwa bei ya chini. Kama vile ndugu yangu Mr. Kogoro amesema, serikali iingilie kati, inunue mahindi kutoka kwa wakulima, naye serikali itupatie mahindi
kwa bei nafuu, ikuwe ni kama subsidy to the consumer. Ndio kama saa hii kama wakulima wanataka kuuza mahindi at 3200, hiyo inamaanisha sisi kama wasiagaji before tufike kusiaga hiyo mahindi itakuwa kwetu na 3500 because of the cost of transport na mambo mingi hapo katikati. Sasa by the time tusiage mahindi ya 3500, hiyo ni kumaanisha hiyo unga itakuwa kwenye 150 kwa pakiti. Na vile hatutaki wakulima wetu wanyanyazwe kama cost yao ya production ni 2400, tungeomba serikali iwachukulie mahindi na hiyo bei ya from 3000 kwenda juu. Na pia kwa sababu hatutaki consumers wanyanyazwe na bei za unga, tungeomba pia serikali itupatie, inunue ile mahindi itupatie kwa bei chini, ndio sisi tuweze kupatia consumers unga kwa bei nafuu. Kwa hivyo ile gharama nyingi serikali ichukue ili kupunguza bei. Yes. Na imekuwaje kwamba tofauti ni kubwa sana hapa nchini Kenya kwamba tunazalisha mahindi mengi lakini bado gharama ama ile bei ya mahindi iko juu? Na tukiangalia mataifa mengine kwa mfano kama Zambia, gunia ni kama shilingi 900 hivi kwa pesa za Kenya. Ile tofauti inatokea wapi? Sijui kwenye tofauti ya production inatokea kwa sababu mimi si mkulima, but ukienda mahali kama Uganda, vile tulikaa chini na waziri kuongea mambo ya 1600, saa hiyo tulikuwa tunachukua mahindi ya Uganda. Na mahindi ya Uganda tulikuwa tunanunua kwenye bei ya 900 going to 1000. Ndio ilikuwa inatufikia hapa Nairobi na 1600. Wakulima wa Uganda saa yote kuna mahindi huwa hawajarishi bei ni gani. They are able to sell hata kama ikiwa ni 900, they are able to meet their production cost. Sasa sijui mahindi ya Kenya bona bei kujuu hivyo. Sijui serikali niingilie kati pia isaidie wakulima ndio waweze kuwa na mahindi ya bei chini yenye ni competitive to the local market. Mahindi ya Tanzania, mahindi ya Uganda, mabei zao za production huanga chini sana. Na pengine sasa najua sababu atueleze. Umemsikia mkulima aliyekuwa akisema na Lois akisema kwamba tumechoka sasa tutaanza kuwa wakulima wa kahawa. Utasema kwamba wataacha kupanda mahindi na mambo kama hayo? Vile tunavyoendelea na mjadala huu ni kwa kwamba waga tunaangalia pande zote. Kwa sababu wale ambao ni wakulima ni dada zetu, ni ndugu zetu, wengine pia ni mama zetu ambao wanaendelesha kilimo cha mahindi. Kwa hivyo tunapoangalia jambo hili la cost of production ya farming, ni jambo ambalo serikali inastahili kulichukulia kwa uzito ili ikafanya hesabu vizuri, ione vile ambavyo itakavyosaidia mkulima kutoka kulima. Kwa sababu pia nao kulima ukianza kuweka kwenye tractor, uingie kwenye hali ya kuweka fertilizer, katika hali ya kulima mara ya kwanza, mara ya pili, kuna hiyo dawa pia za kuweka weeds. Vile ambavyo huyo mkulima umesikia akisema, inaweza kuwa ni kweli cost of production ya mahindi Kenya ni 2400, ukicompare na ambao inatoka Uganda, uzalishaji wao wa mahindi ni katika shilingi 900. Kwa hivyo ni serikali yetu kuangalia ni jambo hili gani ambalo lina affect mkulima wa Kenya. Hawezi toa mahindi kwenye shilingi 900 na akapata faida. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo serikali itawekeza zaidi, iende kwenye mkulima, wacha ipate mikutano zaidi na wale wakulima, waweze kuongea, wajue ya kwamba ni vipi tunaweza wasaidia ili ukulima wa mahindi uende chini. Ndio kila mtu anapowekelea ugali kwenye meza anajua kwamba hajafinywa mfuko. Kwa sababu pia kama vile ambavyo nilikuwa nimesema, hii waga lazima utazame pande zote. Kwa sababu ukienda upande ule mwingine ambao ni ambaye anayetumia ugali pia naye hataki kufinywa kimfuko. Kwa hivyo ili tuweze kuwekelea ugali ya bei rahisi kwenye meza, lazima tuanze kutoka upande ule wa ukulima. Kwa hivyo mkulima ni vizuri kumwangalia ili tuweze kwenda katika ile hali ya cost of production kuileta chini. Lakini wakati huu ile ambao waga tunasema ni short term measures, ni lazima serikali itaenda ikubaliana na wale wakulima, wachukue ile bei ambao wanasema hii ndio ilikuwa cost of production, kama vile chairman alikuwa amesema, wajue vile ambavyo wataweza anza kununua hao mahindi ili wanapo ondoa yale yako katika magara. Na tunajua kwamba mengine ni kama ameshaanza kupitwa na wakati, hatujui. Hiyo ni jambo ambalo serikali yenyewe itatuelezea. Wanapo empty
masto yao, pia unaweza kuleta mahindi mapya kutoka mahali ambapo kuna wakulima wetu wakubaliane hii ndio bei ambao tutanunua kwa wakati huu. Na pia upande mwingine kucushion ambayo ni consumer, ili mambo economy iende juu, wajue vile ambavyo pia nasi watatupatia mahindi yale ambayo yako wakati huu yaliyo katika magara ya NCPB, ili tuweze kufikisha ugali kwenye meza kwa bei ambayo ni nafuu. Na pia nadhani tungependa pia kujua, maana yako umeelezea vizuri sana kutoka upande wenu namna ambavyo mnatazama mambo. Mnatumia mbinu gani katika kufanya zile hesabu kwamba wakati huu tunauza mahindi ama unga wa mahindi unauzwa kwa shilingi 75 ili kuja kufikia kusema kwamba pengine kuanzia wiki ijayo bei itakuwa ni shilingi 100. Hizi hesabu mnazifanya kwa namna gani? Hesabu la usagaji wa unga haihitaji rocket science. Naam. Kwa sababu nikianza kama vile chairman alikuwa amesema, waga vile ambavyo napata mahindi. Kama umepata mahindi ambao ni ya bei nafuu, na yale mahindi yakuwa nafikisha ile ambao waga tunasema ni vipimo ama ni ile ambao tunaita measures ambao yataambatana na usagaji ambao waga tunasema ni moisture, kuna ile impurities katika mahindi na mengineo mengi. Kwa hivyo kila kitu waga inazunguka ni bei gani ambao unaopata nayo mahindi, ili uanze kujitayarisha kusiaga. Mengine ni umeme, kwa sababu waga wengi tunatumia umeme katika hali ya usagaji. Kuna mengine ambao siku hizi pia ni swala ambalo na muhimu sana la wafanyikazi. Pia transport, kutoa mahindi kutoka shambani, kutoka North Rift kuileta Nairobi, kutoka Nairobi kupeleka pia kwenye soko la kuuza unga. Pia hiyo ni cost ambao huwezi puuza, kwa sababu ukifanya bei ama ile ambao waga tunasema cost ya kusiaga, huwezi chukulia tu mahindi peke yake, ijapokuwa mahindi waga inachangia kiwango kikubwa sana katika ile hali ya kufanya costing katika kupatiana bei ambayo inapeleka unga kwenye meza. Na asante sana kwa swala hilo, na ni vizuri sana tunapokuwa tukisema kwamba tununua mahindi kutoka kwa wakulima wetu hapa nchini. Lakini Peter, mkianzia na pia Lucy, mnasema kwamba mahindi ambayo yalikuwa yananunuliwa awali yakawezesha bei kuwa shilingi 75 yalikuwa ni mahindi kutoka Uganda ambao mlikuwa mnanunua kwa bei nafuu. Pengine mtu angependa kujua mbona mabadiliko yametokea, mbona mkaacha kununua hayo mahindi? Mahindi Uganda pia imepunguka, ile walikuwa nayo wakati ya kuharvest imepunguka. Sasa wakati inapunguka ndio naona bei inaanza kwenda juu, sababu ya demand inakuwa haya kuliko supply. Na hawa watu wa kulima wetu ndio wanafunda sasa. Ndio correct time sasa kuanza kununua kwa hawa. Kwa hivyo ni mzuri tusikizane bei na through the government. Hiyo tunataka serikali igilie. Sababu serikali itaondelea wenye wakulima wanapata bei ile itasaidia kucover cost zao. Serikali itaona wale watu nakula ugali hapana finywa, sababu hawa wakilia ile inaitwa unga revolution itafinya serikali politically. Kwa hivyo tunauliza serikali lazima iingilie, ione mahindi inakuja kwa millers na bei nafuu. Na tena mimi nataka kurudia, hata millers sisi wenyewe tuko na cost kama Mr. Kimani amesema, hata packaging. Na tukishikana sisi wote millers, tunaweza tafuta bidhaa zile tunaweka input ya milling pamoja kwa suppliers wetu, bei irudi chini kwa cost yetu, hata sisi tusaidia. Kwa hivyo wewe pengine samani umekuwa katika masuala yako kwa muda, pengine ukizungumzia, unajua mtazamaji anataka kusikia kitu ambacho kinamtia tumaini kwamba huenda bei isiongezeke. Katika tajriba yako katika masuala, kuna wakati mwingine ambapo ile limewahi kutokea kwamba mkazungumza na serikali na ikapata kuwauzia nyinyi mahindi kwa bei nafuu, mbali na wakati ambapo walisema kwamba mfuko wa unga uuzwe kwa shilingi 90? Kuna wakati mwingine katika historia ambapo wamewahi kuwapunguzia bei? Sana tulianza kuongea na serikali kama small millers wakati ya subsidy. Beleni ya hiyo serikali ilikuwa naongea na hawa big millers who only mill 30% capacity. Na wale ni barons, walikuwa na control serikali. Hata serikali ilikuwa haina ya kusema, sababu wanasema kama walikuwa kama dictatorship. Lakini wakati serikali ilianza kuongea na small millers na ndio wengi, ikaona kweli hawa ndio wenye hiyo industry. Sasa serikali ikaanza kutuita. Sasa serikali wakati ya subsidy tulideal na hawa for the whole of 2017 and part of 2018. Sasa wakati mahindi hiyo bei ilikuwa low, Minister Jowie alituita na tukasikizana naye tutauza bei na 75 sababu mahindi ilikuwa bei nzuri. Lakini
hatuwezi kuendelea hivyo, sababu mahindi imeanza kupanda juu, bei imeanza kwenda juu, na bei ikienda juu ita affect bei ya unga. Na hiyo tunataka kuuliza waziri sasa, alirelease Ungana cabinet, walirelease mahindi ile kwa NCPB, kwa cereal board, stabilize bei, sababu kabla wakulima watoe mahindi yao yote kwa mashamba zao, tutakuwa tukichukua hii ya cereal board, tutakuwa tunatengeneza fasi kwa mastore ya cereal board, yani waweze kuweka fresh maize kwa hizo mastore. Everything should be dynamic and continuous, nothing should stop. Kwa hivyo nimetaka kurudia kwako Dan, ni appeal kwa millers wote ndani ya nchi yetu waingie kwa hii chama, tusaidiane tu control bei, tuuzie wale watu nakula. Na mbona msishirikiane na hao unaoita millers wakubwa? Hamwezi kushirikiana nao? Tunaweza, lakini wajua hii nchi ni yetu Afrika. Kwa hivyo Waafrika who are the main millers need to control the price and the market and the industry of milling, sababu tuko na interest naye. Tunataka kutengeneza hiyo industry iwe continuous na run properly. Tusaidie wakulima na tusaidie watu wanakula ugali. Hatuna interest ya kutengeneza pesa mingi kama hawa big millers. Their interest is only to benefit themselves and their families. Kwa hivyo tunaweza sikizana hawa kweli. Pengine pia mjaribu hiyo. Lakini tutawalete meza yetu tuongee na hawa. Sababu ya the same industry. Manake ningependa kusikia kutoka kwenu, mbali na serikali kuwateremshia au kuwashushia zile bei za mahindi walionao katika magala yao, kuna njia nyingine yote ambayo inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba hizi bei hazitoki shilingi 75? Kuna kingine pengine Lucy ambacho kinaweza kusaidia mbali na serikali kuingilia kati? For now hakuna kingine kinaweza saidia, kwa sababu chenye kinaweza saidia ni kununulia wakulima mahindi na bei chini. Unajua just like Mr. Kimani alisema, bei ya unga huwa determined na bei ya mahindi 90%. Kwa hivyo kama hatuna mahindi ya bei chini, hatuwezi kuwa na unga ya bei chini. Na wakulima wetu hawezi kubali kuuza mahindi yao below the production cost. Na umesikia vizuri kwa yule mama, production cost ni 2400. Kwa hivyo hakuna vile hata sisi mila tuna expect wakulima wetu wauze mahindi yao kwa bei ya hasara. Yes. Samuel, kuna kingine ama nini unasema Lucy? Kizaza hiki ambacho ni cha bei kila siku kitaendelea mpaka saa zile cost of production ya mahindi itakapoenda chini. Kwa sababu mimi kama msagaji tunagojea vile mkulima anavyoniambia. Akipandisha bei, sina budi ni kuambia tu ambaye anayetumia ugali ajitayarishe ili tuweze kwenda safari kwa pamoja. Lakini kwa wakati huu tunauliza serikali isikize hicho kilio cha wakulima, iweze kuanza kuwanulia mahindi, na pia itoe yale mahindi ambayo yako kwenye NCPB ili iweze kupatia wasagaji, ili tuwe katika ile hali ya balance. Tunafaidi mkulima na pia upande ule mwingine ugali haipatikani kwa bei kubwa. Na asante sana mtazamaji, tunaendelea kutazama NTVSasa tukiangazia masuala kuhusiana na bei ya unga wa mahindi. Mengi tu yanasemwa, na studioni wapo wale ambao wanajihusisha na kusaga mahindi, swala ambao wanatoka mashirika makundi madogo ya kufanya shughuli hiyo, na wanasema kwamba bei inatarajiwa kupanda kuanzia wiki ijayo. Kwa hivyo ni baadhi ya masuala ambayo tunaangazia hapa kupata kuelewa zaidi, lakini hapo mengi sana ambao tunaangazia na jiri sasa katika maeneo tofauti, na nitampisha mwenzangu Caltun Jama tutajie mawili matatu ambayo yanajiri ambao tunaendelea kufuatilia, tujue yamefikia wapi, kisha tutakuwa tukiendelea na mjadala wetu. Asante sana mwenzangu Dan Mule. Kando na kupanda kwa bei ya mahindi nchini kutoka shilingi 75 hadi shilingi 100, tunafuatilia taarifa mbalimbali, ambapo kwa sasa tumepokea habari kuwa aliyekuwa wakati mmoja karani wa baraza la jiji hili la Nairobi, John Jacque, amefariki katika hospitali ya Mbagathi. Jacque alikuwa amefungwa kwa miaka 3 kwa kesi la ufisadi ama kwa ubadhirifu wa pesa wa jiji la Nairobi wakati mmoja. Kwa sasa Jacque amefariki katika hospitali ya Mbagathi jijini Nairobi. Hapo baadaye pia tutakuwa tunafuatilia. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika mahakama ya Milimani, ambapo kesi ya mwanahabari Jacque Maribe linaendelea katika mahakama hiyo, akiwa ameshtakiwa pamoja na aliyekuwa mchumba wake Irungu au ukipenda Jowie, ambapo mahakama inasikiza upya uamuzi wa kuachiliwa kwa dhamana, iwapo wataachiliwa kwa dhamana ama bado watakuwa nasalia
kurejea kwa rumande. Basi wawili hao wanashtakiwa ama wanakabiliwa na mashtaka ya kifo cha mfanyabiashara Monica Kimani ambaye alikuwa amepatikana ameuawa katika hali ya kutatanisha jijini Nairobi katika nyumba yake katika mtaa wa Milimani katika eneo la Limuria Gardens. Basi hapo tutajua iwapo jaji atasikiza. Picha hizo ni za moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani ambapo dhamana ya kesi ya Jowie na Jacque Maribe inasikizwa. Hapo baadaye tutaweza kujua iwapo basi jaji atasikiza hayo. Mwanahabari wetu Seth Olale anafuatilia kwa karibu. Pia itakumbukwa hapo jana ndege ya Kenya Airways iliweza kuzindua rasmi safari za ndege za moja kwa moja kutoka jijini Nairobi hadi mjini New York, ambapo hapo jana ndege moja iliweza kuondoka humu nchini mpaka jijini New York. Basi hii leo ndege moja KQ ya nambari 003 imewasili humu nchini kutoka New York. Basi ni mambo ya kujivunia kutoka humu nchini. Basi ni picha hiyo ambapo ndege moja ya KQ nambari ya 003 iliyowasili humu nchini kutoka uwanja wa Joe Kennedy kule New York. Basi mtihani wa darasa la 8 umeanza rasmi humu nchini ambapo zaidi ya watahiniwa milioni 1 wanafanya mtihani huo kutoka humu nchini. Kwa sasa tunasikia shule moja kule maeneo ya Mombasa, katika kaunti ya Mombasa kuna wanafunzi 11 ambapo kufikia sasa hawajaanza mtihani wao, kisa na maana ikiwa wamekosa makaratasi ya mtihani. Basi sasa tunaungana naye Kevin Mirutai kutoka kaunti ya Mombasa ili kutueleza mengi zaidi kutoka eneo hilo. Na mtazamaji, karibu tena moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Tunaungana nawe pia kwa mara nyingine sasa kukujulisha tu ni yapi ambayo yanaendelea kuhusiana na swala la mtihani wa KCPE ambayo yalinoananga leo asubuhi, na hadi sasa tunapata habari kwamba kuna watahiniwa 11 kutoka eneo la Boston ambalo ni eneo la kurekebisha tabia ama ungependa kwa lugha ya kimombo approved school, ambapo watahiniwa 11 hadi sasa tunaarifiwa kwamba hawajaanza mtihani wao. Hii ni kutokana na sababu tunapoarifiwa na wadau mbalimbali kutoka sekta ya elimu kwamba kulikosekana na karatasi zao za mitihani. Hii kikumbuka kwamba watahiniwa hao wametolewa kutoka maeneo tofauti humu nchini, kikumbuka kwamba walikuja hapa Mombasa katika kituo hicho ambacho liko katika Shimo la Tewa, ni gereza la Shimo la Tewa, na vile vile ni changamoto kubwa ambayo hadi sasa tujaweza kuthibitisha. Tumeweza kumtafuta mwenyekiti wa baraza la NEC ambaye ni Profesa George Magoa ambaye yuko hapa, lakini hadi sasa hatujaweza kumpata, lakini na uhakika kwamba tutakapokuja kwako baadaye tutaweza kuja na taarifa zaidi kuhusiana na swala hilo. Lakini hapa pia niko na afisa anayesimamia mtihani huo katika eneo la Pwani ambaye ni Hussein Dado, msimamizi mkuu katika wizara ya ugatuzi. Na kwa moja hebu tueleze tu kama unavyoona shughuli hii ya mtihani wa KCPE unaendeleaje? Nashukuru kwamba mtihani wa KCPE katika kisiwa hichi cha Mombasa kimeendelea vizuri sana. Nimetembelea zaidi ya mashule 5. Moja niliona ikianzishwa kujitayarisha, ingine mtihani ilifunguliwa mbele yetu, zingine tuliwahi kwenda kuona watoto wakifanya mtihani. Kwa sehemu zile nimetembelea kuanzia Serani, Sacred Heart, Star of the Sea, Tomboya, yote ilienda vizuri sana. Hatukuona tatizo aina lolote. Unaje juhudi za serikali? Nini? Serikali imefanya ni juhudi gani serikali imeweka ili kuhakikisha kwamba mtihani wote utakamilika bila tatizo lolote? Serikali imeweka juhudi ya hali ya juu sana kuhakikisha mtihani usiingiliwe na wale wakora. Katika sehemu zote za Kenya, mawaziri, chief administrative secretaries, principal secretary, maafisa wa ngazi za juu walitumwa katika kila kona ya nchi kuhakikisha kwamba haya mambo yamefanyika vizuri. Na kwa sababu ni kwamba umuhimu wa nchi, hadhi ya nchi
yategemea ile mtihani, na Kenya imebahatika kutambulika ulimwenguni kwa kuwa na wafanyikazi wazuri zaidi, wanatambulika na wanaajiriwa katika fani zote za kilimwengu, UN na sehemu kadhaa. Watu wa Kenya wako kipaumbele katika bara zima la Afrika. Kwa hivyo watu wakijua pengine kuna tatizo kwa mtihani, inaweza kuwa wataeleweka vibaya. Kwa hivyo serikali imeweka mkazo, na unajua mtu. Asante sana, alikuwa ni mwenzangu Kevin Mutai kutoka kaunti ya Mombasa. Na kwa sasa tunarudi jijini Nairobi moja kwa moja katika mahakama ya Milimani, ambapo kwa sasa Jaji James Wakiaga anasoma mashtaka inayowakabili mwanahabari Jacque Maribe na aliyekuwa mchumba wake Jowie Irungu au ukipenda Jo, ili tuweze kujua iwapo basi kilio chao cha kuachiliwa kwa dhamana itaweza kusikiza. Shows on a balanced probability that there are compelling reasons. The pardon then shifts to the accused person to rebut those compelling reasons or to show that there are exceptional circumstances to warrant his release on bail. And the court should always grant bail where possible and will lean in favor of and not against the liberty of the subject, provided that it is clear that the interest of justice will not be prejudiced. So I've quoted several cases so that I look a little bit learned. I've quoted several cases, but I've said that an immune attitude is required to be adopted by a judge while dealing with application for remanding a suspect or an accused person in custody. There are several reasons for this, including maintaining the dignity of an accused person, however poor or rich that person might be, since the grant or refusal of bail is entirely within the discretions of the judge hearing the matter. And though that discretion is unfettered, it's an exercise of a judicial function which must be done in humane and compassionate manner. All the authorities have been referred to by both the prosecution and the defense supports the prepositions which I've stated up here. I've read the same and I'll never bother to produce them because everybody knows them. So the next issue for resolution that needs to be determined at the threshold is how should the accused persons be treated while dealing with the application for bail. Mr. Katwa, for second accused, submitted that each of the accused persons be treated individually and separately as under Article 27(1) of the Constitution. Every person is equal before the law and has a right to equal protection and equal benefit of the law. While the first accused is silent on this point, Ms. Mwaniki for the prosecution submitted that the accused persons are jointly charged and must be treated as such. Article 49(1) talks of the right of an arrested person. Therefore, while dealing with the rights under Article 49(h), each and every accused person must be treated individually. This position is further justified by provision of Article 52, the right to fair hearing, which also talks about every accused person as the right to a fair trial, which includes right to be presumed innocent until the contrary is proved, to adduce evidence and challenge evidence, to refuse to give self-incriminating evidence. In the eye of the law, whereas the accused persons are jointly charged, each person is independent of each other and can choose to testify against each other and must therefore be treated as such, since the evidence which is likely to be tendered against them will not be uniform but based on the level of their involvement in the commission of the offense. They must therefore be treated as such, as the court is here dealing with a matter that requires great sensitivity. The stage is now appropriate for the court to look at each accused person's application against the material placed before me under each sub-headings of compelling reasons, identify the prosecution in the affidavit and rebutted by each accused persons in the affidavit. We'll start with the first accused. Is he a flight risk who is likely to abscond the jurisdiction of this court? The picture that emerges from the prosecution's evidence are set out here in above, and the pre-bail report of the accused is a male version of Slay Queen, which for lack of better terminology, I'll call a woman eater. He was living in the house of the second accused, driving the second accused car with no known source of income since 2017, when he provided security for some Jubilee politicians. His first known employment, as per his affidavit, was in Dubai,
where he had been living between 2012 and 2017. It is in Dubai where he seems to have strong social ties. As well, there he managed to secure employment for 3 named persons, including his brother and a brother of his former girlfriend who was living in Buruburu before he left for Dubai. He is extensively traveled in Middle East as per his affidavit, and therefore can easily find support therein. The second accused in affidavit state that she does not intend to go back to the house where they were living as at the time of the arrest. Whereas the first accused has indicated that his siblings are likely to find him an alternative accommodation, there is no evidence placed before court to support this preposition. The accused has no known assets in the country save for an intention to set up a private security firm, and therefore find him to be with no fixed abode, lacking any deep emotional occupation or family ties in the country, and is likely to abscond should need arise. The mere fact that he is willing to surrender his passport is no guarantee that he cannot leave the country if he wishes. Would he interfere with witnesses? There is material placed before the court, though of a factual nature, that there are ongoing investigation and arrest to be made of a suspect who was allegedly with him at the scene of the crime. There is a material placed before the court to the effect that after the commission of the offense, the first accused destroyed or attempted to destroy material evidence, including an alleged piece of clothing which he had worn on the material day. The first accused is silent on this material. The first accused is known to the family of the victim, including her brother, who has sworn an affidavit confirming that he is the one who introduced the first accused to the deceased. This is an allegation, once again, of factual nature, not yet tested by examination. There is an allegation, once again, of factual nature, not yet tested by cross-examination, that the first accused has been positively placed at the scene by way of identification parade. And since the first accused is alleged to know the scene of the crime very well, I find that there's a possibility that he might know the identity of those witnesses, and there's a possibility of interfering with them. He has been portrayed in the public domain as a lover of guns and with access to firearms. Having undergone specialized military training, specialized security training, and acted as a private security officer in Middle East, and during 2017 general election, there is a real likelihood that if released on bail, that could create fear and intimidation on potential prosecution witnesses, as it would appear to them that a man with a gun or access to the same, whom they intend to testify against is outside there. In this holding, I find support in the decision by Justice Chieng in Republic versus Ahmed Mohamed Omar and others, High Court of Kenya at Nairobi, criminal case number 14/2010, where the judge had this to say. I would only add that potential witnesses in murder case is similarly susceptible to humanity. He knows that if the evidence it tenders that might lead the trial court to convict the accused person, he also knows that if he did not testify, there were chances that this would lead to acquittal of the accused. Therefore, he is fully aware that if the accused could ensure that the witness did not testify, he might be tempted to do so in order to enhance his self-preservation. If the accused was granted bail and had access to gun, the potential witnesses might prefer to preserve his life by keeping away from giving evidence. By so doing, I'm not saying that the applicant would necessarily go out to threaten the witnesses. While that is a possibility, I'm also saying that the witness could become genuinely apprehensive about giving evidence against a person who had access to gun and who was moving around freely, quote and unquote. That picture emerges of the accused person. So if he's left at large, he might be able to create fear amongst the witnesses. Whether the first accused needs protective custody. The first accused is currently nursing a gunshot wound, which according to the prosecution is self-inflicted in an attempt to commit suicide, which according to the accused is an unfortunate incident when he was shot at. Whichever way you look at it, what comes out is that the accused person is someone under threat of danger, and whereas the same has admitted that he would be able to provide for his own security, I find favor in the prosecution submission that is a man in need of close supervision
and that supervision can only be achieved under protective custody, where effective policing is possible. Whether the needs of accused person for specialized medical attention is an exceptional condition to enable the court granting bail. Whereas the accused submitted that he is in need of specialized medical attention in fulfillment of his constitutional rights under Article 43(1)(c) to the highest attainable standard of health, there is no material placed before the court to show that he is unable to obtain that specialized training while in remand custody. I further find that the need for specialized medical attention can be remedied by an appropriate order by the court should the need arise. Having taken into account the material placed before me, the submissions by the advocates for the first accused, the family and the state, and the authorities in support of the said submission, which I have looked at in detail, I'm certified and find that the prosecution has placed before court strong and adequate compelling reasons to enable me deny the first accused the enjoyment of his constitutional right to bail, which I hereby do. The same shall remain in custody during the period of his trial. Having noted the health conditions of the first accused, I order that the same be treated at Kenyatta National Hospital through reference from the remand prison clinic, and to confirm the said treatment has been accorded to the satisfaction of court, the first accused shall attend mention before the Deputy Registrar of this court once after every 21 days, at which date the medical officer treating him shall file an appropriate report on his progress. On the second accused, the prosecution raised only two issues against her. That is to say, she is an influential media personality who is likely to intimidate and influence the nature of the case. B, her house is a secondary crime scene, and some potential witnesses are her employees whom she has authority over. The following facts emerges from the affidavit by the prosecution and the second accused person. She is a well-known media personality with influential friends, as confirmed by a letter attached to her affidavit from the Senator for Nairobi. Her employer is very supportive of her, as confirmed by the letter attached to the pre-bail report. She is a mother of one with very supportive family and friends. The fact that she was in love with the first accused is not disputed, as confirmed by affidavit. The only issue in this dispute is whether she is a person who is likely to interfere with witnesses or evidence. The only witness named is the second accused house help, and to my mind, her evidence seems to be related to what the prosecution calls secondary crime scene, whatever that means. As submitted by Mr. Katwa, the accused was arrested 10 days after the commission of the offense, and there is no indication by the prosecution that the second accused interfered or attempted to interfere with the witnesses and or the ongoing investigation, which seems to be only related to the first accused. There is complete silence on any allegation of an attempted intimidation or undue influence on the part of the second accused alleged influential friends. There is also no evidence that the same has attempted to influence the prosecution witnesses before or after arrest. The second accused has indicated that she has fully cooperated with the prosecution since arrest in giving out her DNA samples. The prosecution has only made vague allegations that the accused may tamper with evidence or witnesses. Is she a flight risk? The prosecution had portrayed a second accused as a media personality with very influential friends, as stated here. She is currently employed, and her employer has indicated that upon her release, she should resume a job. She has a strong social support who would not let her abscond unless they are part of the others not before the court. The accused is a single mother of one child who now more than ever before needs her presence, noting that should she be convicted, one of the sentences which is available is death and or long imprisonment. She needs to be with that child during the period of trial so as to inculcate to him values and memories which will make him a better citizen tomorrow. I would therefore dismiss the prosecution contention that a supportive family could step in to take care of the child, as Article 53(1)(e) places parental responsibility and protection upon the mother
and father of the child, and further that the child's best interests are paramount importance in every matter concerning the child. Whether she needs protective custody. The prosecution submitted that having raised concern about her security and safety while in police custody, she is better off placed under protective custody. To this, the second accused has submitted that she is more safe outside than while in remand. There is no indication that she is a flight risk. At this point in time, the accused is considered innocent, and the court can only restrict her movement if there is enough evidence placed before it to support the contention by the prosecution on the need for a safe custody, which the prosecution has failed to do. There is no evidence tendered to show that she is under any threat of whatever nature, and therefore find this contention devoid of factual support and merely speculative. Whether being a media personality is a ground to deny the accused bail. This court has had to deal with a similar situation where the allegations were raised that the accused should be denied bail because he's a man of means in the case of Republic versus David Mushiri Mwangi, to which the court had this to say: the fact that the accused person is a man of means, in this case read influence in itself, cannot be a ground for denial of bail unless it's proved to the satisfaction of the court that he is using the same means, for this case influence, to defeat the cause of justice, which is not the case herein. Save for the fact that the second accused is alleged to be an influential media personality, no material has been placed before the court to show how she is likely to use the media presence or influence to defeat the cause of justice. While the influence of an accused person may be a ground to deny bail, the state must place before court enough material to support that contention. The accused is still presumed innocent till the time the guilt is proved, and as per bail and bond policy guideline, she has all the rights to maintain her social status and fabrics. Ms. Moniki, for the prosecution, urged the court to put restriction on the second accused, and in particular her presence on TV screen. I've noted that this is a novel point which has not been tested in our jurisdiction, and from the submissions before me, I note that this is a complex and substantial matter which needed bail hearing so as to test whether or not the presence of the accused on a screen would intimidate or interfere with witnesses, so as to affect the administration of justice. At this stage, however, it must be noted that the accused is still presumed innocent, and the court must guard against making orders which might be perceived to be confirming that she is guilty in the eye of the public. The bail policy guideline under General Principle 3.1 states that the accused should be allowed to keep the fabric of her or his life intact by maintaining employment, family and community ties, and any order which the court makes in this regard ought not to be so strict so as to be incapable of compliance, thereby making the grant of bail illusionary. It is for the judge to introspect what might be the right thing to do, always based on the facts, but without leaving behind compassion. I should therefore comment on this further while setting out bail terms in respect of the second accused. Whereas at this stage the court is not required to go into detailed analysis of the prosecution case which has not been presented before the same, the court must look at material placed before it by the prosecutions, and from the affidavits of the investigating officer, it comes out that the role of the second accused relates to what allegedly took place in her house, which they have termed a secondary scene. The second accused, on the other hand, is so sure of her innocence that she is convinced that if she were to be convicted, she will only be convicted on offense of being in love, which is not a known offense under the law of Kenya. Which is not a known law under the law of Kenya. Though I take cognizance of the fact that love can make people do very strange things, as I'm told that in the Bible, one person called Adam, knowing very well the law of God and the punishments for eating the forbidden fruit, for the love of his wife, Adam went ahead and ate the same so that they can die together if they must. I think I've said enough on the issue of the stability of the second accused to be granted bail, as the decision to grant bail or refuse bail is only based on probability and no certainty. And since our courts
are not gambling alls, but forums for discovery of truth based on the relevant material placed by both sides before the courts and the authorities in support are unable to agree with the prosecution that the factors presented individually or cumulatively raise a possibility that the second accused would abscond, interfere with witnesses or evidence, or influence the nature of the prosecution case against, or to act in any manner prejudicial to an intended trial. I therefore find and all the other prosecution has not placed before the court compelling reason to enable me deny the second accused the enjoyment of a constitutional right to bail, and those advanced can be adequately accommodated by relevant bail terms and conditions, and order that the second accused be released on bond pending trial and determination. What now remains is to set out bond terms and conditions. The starting point being the constitutional injunction that the terms must be reasonable. On behalf of the second accused, she has deponed that a sum of Kenya shillings 350,000 cash bail with one surety or two surety of similar amount would be reasonable, taking into account the humble circumstances of herself, family, and relatives. The state and the family of the victim were silent on what would be reasonable terms. The Constitution is silent too on what are most reasonable bail terms, but the court must take into account the nature of the offense, the likelihood punishment on conviction, and the likelihood of accused in honoring bail terms if granted. In this matter, the life of a young Kenyan girl was lost, and the offense has pricked the heart of the nation on how it was committed and has attracted wide media coverage. The paramount obligation is to issue bail terms which will make it necessary for the second accused to attend a trial if and when the case is fixed for hearing, noting as stated herein that one of the punishments upon conviction is death. Sentences and bail terms must make it hard for the second accused to abscond at trial. Guided by the principle set out by this court in Republic versus David Mushiri Mwangi, I am satisfied and of considered opinion, and all that a bond of Kenya shillings 2 million will be very reasonable. I therefore order that the second accused be released on the following bail terms: a bond of Kenya shillings 2 million with one surety of a similar amount, or in the alternative, cash bail of Kenya shillings 1 million with 3 sureties of similar amount. The second accused shall not make any contact with any of the prosecution witnesses, either directly or indirectly, until final determination of this case. The accused, upon a release on bond, shall, in the presence of an advocate, accompany the investigating officer to a residence where the said investigating officer shall, if not yet done, take inventories of any evidential material thereat, including taking photographs and graphs, before being allowed an exclusive access thereto. Finally, on the issue raised by Ms. Mwaniki, and having stated herein that's a novel area, and taking into account the fact that the second accused had the misfortune of reading the news in respect of the deceased death, I'm of the considered view, and all that some limited restriction is necessary, is reasonable and justifiable. I therefore direct as follows: the accused shall not read news, comment, or participate in any interview directly or indirectly related to this case. The accused shall not read news during the period this matter is fixed for hearing. The accused shall not interview any parties directly or indirectly connected with this case, including the victim's family, the advocate, and the prosecution witnesses, and including the trial court. This order is subject to review by the court from time to time, and it is so ordered. Just a minute, we need to do administrative matters first before.
Na mtazamaji, ndivyo hivyo kikao cha kusikilizwa kwa ombi la dhamana la Jacque Maribe na Joseph Irungu maarufu Jowie katika mahakama kuu hapa nchini. Na kwa kifupi tu ni kwamba Jaji James Wakiaga amemruhusu Jacque Maribe kuachiliwa kwa dhamana ya bondi ya shilingi milioni 2 na mdhamini sawa na kiasi hicho, au shilingi milioni 1 pesa taslimu na mdhamini sawa wa kiasi kama hicho. Kwa hivyo Jacque Maribe atakuwa akiachiliwa kwa dhamana, lakini Joseph Irungu atakuwa akisalia rumande kesi hiyo itakapokuwa ikiendelea. Na ametoa sababu nyingi tu za kutoa uamuzi huo ambazo tutakuwa tukiziangazia kwa kina zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye, tukianzia kwa taarifa zetu za saa 7 ambazo zinakujia muda mfupi kutoka sasa. Kwa hivyo picha unazoona za moja kwa moja baada ya kikao hicho, bado shughuli zinaendelea pale. Kwa hivyo kinachojiri kwa sasa, habari ambazo zimejiri kutokana na kikao hicho ni kwamba Jacque Maribe atakuwa akiachiliwa kwa dhamana, lakini mwenzake ambaye ndiye mshukiwa wa kwanza katika kesi hiyo na wakabili wawili hao kuhusiana na mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani ambaye ni Joseph Irungu atasalia rumande kesi hiyo itakapokuwa ikiendelea, kwa kuwa jaji anasema kwamba anakisiwa kwamba huenda hatashirikiana na wale ambao wanajihusisha na upelelezi wa kesi hiyo vikamilifu. Lakini amesema kwamba Jacque Maribe kwa sababu alishirikiana nao vilivyo na vile aliwapata kubali hata kutolewa zile chembe za DNA na mengine mengi, basi ataachiliwa kwa dhamana. Tusikie bado kauli 2-3 kutoka kwa mawakili. They report in a week's time from today on whether the accused person has been taken to the hospital and the required surgery done to his harm to avoid other implications which cannot be delayed anymore, Your Lordship. Thirdly, Your Lordship, I will be praying that if the prosecution, who can state right here before the court that they do not require the personal effects that were taken from the accused person during the arrest, that is including his mobile phone, then the same to be released immediately, including the clothing and all the personal effects that were collected, to be released immediately to the accused person. And lastly, Your Lordship, now bearing the circumstances, if you would really oblige us, you can give us a early hearing date for the suit. The earliest that you can have, Lordship. That's all. Mr. Katu, anything you want to say? My Lord, I have a few requests to make. First of all, my Lord, we are obliged at the ruling and we are grateful. The second one, my Lord, is that on the 15th of October 2018, when the plea was being taken, we were promised witness statements within 14 days. Personally, and I'm aware also the counsel for the first accused have continuously requested both the investigating officer and the office of the DPP, both orally and in writing, for the witness statements and the documents, and so far they have not been supplied, even against the face of the fact that 2 weeks have expired. We very kindly request for an order that they be supplied. Both counsels are prepared to collect them tomorrow. We are aware that the prosecution had said 2 witness statements would be withheld for purposes of witness protection, which was to be done in 2 weeks. We should have been done by now, and we pray for a complete set of those witness statements and all the documents that the prosecution intends to rely on, including all forensic exam results that they have conducted, and the investigation diary. My Lord, so my first request was in respect to the witness statements. The second one is similar to my learned friend's situation. My client's phone was collected on the 29th of September. On the 1st of October, we were told that the prosecution was through with the use and the examination of the phone, and it was available for our collection. I have
made several calls to the investigation officer for purposes of collecting this phone, and in each occasion he tells me he will contact me with a view to handing it over. I haven't received it. I pray for an order of the delivery of the phone. And my Lord, if on our part we would request for either today or tomorrow, but we leave it in your hands, my Lord, as to when we will receive it. The third one, my Lord, is in respect to her motor vehicle. Her motor vehicle was collected on the 22nd of September 2018, 22nd September. We are not aware of any further need they have over the vehicle, but if they do, my Lord, we pray that they document what they need and release the motor vehicle, my Lord. We will leave that to your decision, my Lord, subject to what the prosecution says, but we, in principle, we request and require the motor vehicle. Lastly, my Lord, is I was going to request for the handover of the house and the contents thereof. You've already made a ruling on it, my Lord, and we are happy with that ruling. Okay. Thank you very much. Ms. Monica. Your Lordship, for the medical review, we have information that the first accused next appointment is on 2nd of November 2018. That is at the Kenyatta National and Referral Hospital. We are not opposed to having a mention after that. Appointment is on 2nd of November this year 2018 at the Kenyatta National and Referral Hospital. We are not opposed to having a mention date after that as a routine mention or subject to the court's direction. Your Lordship, for the personal effects, that's in reference to the first and second accused that are in the possession of the investigating officer, they have now been identified as potential exhibits in this trial. Forensic investigations is still ongoing, and the said effects will be released once produced as exhibits before this court. Your Lordship, that also includes the second accused motor vehicle. Forensic investigations is ongoing. Your Lordship, once even the results are out, further interrogation on the motor vehicle will proceed, and it will be prejudicial to the prosecution's case if the said is released. Again, it is a potential prosecution exhibit, but we will make the relevant application after the said forensic investigations are over. Finally, Your Lordship, I believe that's in reference to the statements. We are requesting for about 2 or 3 more weeks, Your Lordship, because we are still getting instructions from the Witness Protection Agency. There are more than 2. We had not indicated the number. There are quite a number of witnesses who we are referring to the agency. Your Lordship, and the agency will therefore give us directions because their evidence may touch on other statements and other exhibits. So we are requesting for about 3 weeks for the said process to be over. And once it's over, Your Lordship, we will not hesitate to give the defense counsel the statements as it is their right, together with also the forensic documents or reports that will come. And that's all, Your Lordship. I believe I've covered everything. Mr. Laichen, I think yours. So his client's phone includes the personal effects. They are all undergoing forensic, and Your Lordship, they have now been identified as, or we have identified them as potential exhibits in this case. Their phone data and the phones will be used in this trial. And I believe once they get the statements, they will understand why we need the said phones as exhibits in this case.
They are requesting for their patience in this. Not if I may. Yes, Mr. Jacque. Regarding the witness statements, Yes. my Lord, we need to prepare for the defense of this case. Initially, they had sought for 14 days. Now they're seeking for 3 weeks. My Lord, our humble suggestion to that is that they supply the said witness statements, but otherwise block the particulars where they feel they would need to us not to know, because preparation for the defense needs wholesome evidence, as it were, from the witnesses, so that if an order can issue for them to supply and block the particulars, because we are not interested in the particulars, because eventually again we're going to know who these witnesses are when the trial begins. So kindly that order to be issued. For the second accused, my Lord, it is our right to get a statement or to know the case the prosecution is making against the accused immediately as a constitutional right, and also under the Criminal Procedure Code. And so our entitlement to those statements is already overdue. However, my Lord, we are prepared to be reasonable about it. And my Lord, the request for 3 weeks is unreasonable, and we would request that you cut down that time to, say, 2 weeks, my Lord, as a compromise. My Lord, we pray that you also, since you are arbitrating between us and the prosecution, the posture they are taking is unreasonable, my Lord. When they say we will come back to you when we are through with a motor vehicle, with a forensic, my Lord, we pray that you place a timeline so that it's not a bottomless situation, my Lord, and our rights are not prejudiced by being placed at the mercy and the whims of the prosecution. And my Lord, that relates to the motor vehicle, to the phone, to the forensic examination that they say they are conducting. My Lord, in respect to the witness statements that they are yet to collect, we don't mind being given when they have put together those statements. We are not asking for what they don't have. Lastly, my Lord, I wish to express my client's bitterness, my Lord, in respect to the use of the phone, my Lord. My Lord, my client's sister and friends have from time to time met people who say they have sent WhatsApp messages and emails to the phone which had those facilities, the WhatsApp and the emails. And it turns out that somebody is actually reading them and accessing those information. And so if the purpose is really to conduct investigations, my Lord, we can live with it. But if the purpose is to intrude into my... Can I interject at that point? In all fairness, Mr. Kato is a colleague. He should have brought that to attention. And we cannot clarify. I can't even comment on it at this time whether it is true or not. So we need ample time to confirm that. And it's something they should have brought to attention, if for real it is true. But it has not been brought to attention. So I'll be disadvantaged to comment on that because I don't know whether that is actually true or not. But the phones, as I have said, they're going through forensic investigations. So how long does it take for this forensic investigation, Ms. Monique? You know, there's also that other canvas which I read a colleague of mine who said that if the investigations are ongoing, then you should not have charged them. No, Your Lordship, we have a substantive, we have the evidence up to now, Your Lordship. We are comfortable proceeding with it. But Your Lordship, these are exhibits. Let it not go beyond what they are saying. These are exhibits. We can only reproduce them in court. Then thereafter the court can give directions.
the phone, the motor vehicle, all their personal effects that we have in custody are exhibits to be produced in court. Once we produce them in court, my learned friends can make the relevant application. And so far the evidence that we have meets the evidential threshold for us to be able to proceed. But everything that we have must be produced in court as exhibits before we give it to, or before the court hands over the items to them. So what do you have to give them? We make an order that all the statements which you have now, yes, you give them in the next 5 days. Your Lordship, 5 days is not, because Your Lordship, it's not, when it comes to witness protection agency, it's not just blacking out the name. When you're protecting now, I've said the ones which you don't need to put under witness protection. So by now, I think you've sat down and you've agreed these ones, these ones, so that we move, because we are not going to, I still have 3 more hearings to do. Your Lordship, can you then give us 1 week so that we can consult them, depending on their investigations, 1 week, to give them minors, anything that we feel will touch on the identity of the witnesses. Minors, anything that will touch within 1 week. Yeah, so we make that order in 1 week, 7 days. You give them everything which you feel you don't need to hide from them as Yes. at now. Yes, yes. Then we give you another 14 days. You give them everything. Yes. Yes, that will be good enough. That will be good. Yeah, so then the other challenge which you've seen me belaboring is treatment. Oh, yes. I was thinking by the time when I was doing it as to whether we can, but that is something you can discuss, whether we can have a rider if he would be able to utilize specialist but at Kenyatta. I don't know, something which you guys can discuss. Actually, yes, I think it's a rider which we can do, isn't it? It would be good. And maybe perhaps, Your Lordship, you can also make an order that whenever he's in hospital, let his parents be involved, so that in case it is a specialized treatment, they will be there. They can pay for the medical themselves. They don't have Ms. to. Maniki, you think that would be creating a lot of problems in terms of, because health is paramount. So it's something which you can discuss. I've put that mention before the DR, but if there's a need for an order, she'll always put the file before me. Yes, Your Lordship, and we have no objection to the family being present. Yeah. And because he'll be treated at Kenyatta National Hospital on referral from prison, Yeah. we have no objection to them. And if they want to contribute Yeah, to the amount, in terms of, not even amount, in terms of specialists, in terms of, I don't know how that can be done, in terms of going to Kenyatta in collaboration with whoever is treating him there is a specialist paid for by the family to make sure that he is in good care. I don't know. I was belaboring over it, but since I didn't have a good answer, that's why I proposed that next time we have bail hearing, so that these issues can come out. Because if it was bail hearing, then the experts can come and tell me what they can do and the limitations. Your Lordship, I understand the family is also contributing. Yeah. And he was also referred to German Medical Center, meaning Kenyatta National Hospital is Collaborating. Yes, my tongue is heavy now, Yeah. maybe because of the heat, with Yeah. other agents, other hospitals, and I believe they are best suited to make that decision, but we have no objection to the family as they are doing, and for them going to, depending on what Kenyatta National, and we believe they have the best specialists. Actually, the situation that Your Lordship, I wanted to bring to the attention of the court. We all know very well that Kenyatta is a referral hospital. Sometimes you may require treatment and they refer you to a very far date. But if you're able to afford, even within the same hospital, you can be treated as a matter of urgency. Yeah. That's why we were saying if it is possible, even within the same hospital, let the parents be involved. If it is possible, it will be done immediately, Your Lordship. Okay, but second is not far. Second is not far. So let's deal with it after second. Yes. In the meantime, talk to Maureen in terms of dates available for hearing, so that we can move from there. My Lord,
your clerk is carrying us. In fact, we have reached May. It's pointing at June, Your Lordship. So you see, we were giving May in the morning. Bearing in mind that the first accused person is in custody, Your Lordship, I don't know whether you can put that as a consideration to favor us with a nearer date. It's even hard because now the boss is putting pressure on us to clear the old matters by December. Your Lordship, to balance, then may we have 3 or 4 days consecutive so that we can be able to at least make progress? No, if you are hearing it, we're just having continuous 2 weeks. Okay, that would be okay. 2 weeks of Maureen, get a date where you've not put anything and you block 2 weeks continuous. So we only hear this matter 2 weeks continuous. But we have only Tuesday and Thursday. We have only 3 days in a week. You can check the dates, my lord, Just compare notes as I'm still making the other order in terms of supply, the prosecution to supply. Ms. Manike, these are the personal effects. What period of time do I give you? Upon production of the experts in court, they are experts, Your Lordship. Immediately, and we'll endeavor to call the first witnesses who will be coming to produce and release them. We'll arrange that.
How do I know that the vehicle won't die by then? My Lord, especially in view of How do I know that a motor vehicle won't be valueless by then? Anyway, we'll discuss. You discuss with your colleagues, then you can move as necessary. Your Lordship, that is something we can discuss. Yes. And I believe we will come to an agreement. It's not something that we can fight over. No. Sorry, Your Lordship, that was just in view of the motor vehicle. He's talking about other personal effects. Those ones we want to produce, we would wish the court to allow us to produce them, but for the motor vehicle, we will discuss that. And for the phone? We compromise on an arrangement that the parties discuss with liberty to apply. Then we can formally come before you with an application so that both parties can argue why one way or the other. So you've settled on dates, Maureen? Hearing we have agreed, Your Lordship, only Okay. the trial that will not yet come out. Okay. For the hearing we have agreed on 18th, 19th, 20th, 25th, 26th, and 27th of June. You cannot give them a date earlier than that, Maureen? We really appreciate it. Okay. So she says there's no space. So hearing on, we didn't count the names. 18th, 19th, 20th, 25th, 26th, and 27th of June 2019. We'll call you for pretrial as we do, isn't it? We normally, in this court, I normally call them based on, I call you for pretrial based on how my schedule is. So I don't think we need to, we'll just call you to come for it based on how our schedule is. But because even if we put it now, I don't know, we don't know how far Miss Monique will be with the exhibits and wherever. So we can call you or we can give you a mentioned date. Just to Maureen, we give them a mentioned date in addition to the dates before the deputy registrar. We give them a date for mention before us just to confirm that witness statements are there and wherever, so that then we are ready to do pre-trial. Either the first in the beginning of Jan or something. Could we request for mention of the 20th of August? That would be Of 20th of? more than 14 days for them to supply. 20th of November. How is it, Marie? Before that, the only person who will be going for the before the DR is your client. Your client will be going before the DR after every 21 days, but the first one will be on 8th. 8th of November. You'll go before the DR to confirm the said treatments. Then thereafter, the DR will be able to give dates within 21 days. What we needed to do is to confirm that Miss Monique has given you what is required. So I've given her 7/14, that is 21 days. So give her after 21 days. Give them a mentioned date after 21 days. 20th is okay. If we have space. But if you don't have space, then you go to January, isn't Because it? it's just a mention, Your Lordship. We can have 20th. Is 22nd an option to you, my Lord? 22nd is Thursday, or even 27th. If we are squeezed, then we just go to next year, Maureen, because 27th seems to be okay. okay.
I've already written. It's not available. It's available. It's okay for all of us. We have 9 matters and 3 So you just come to confirm, because she tells me that I've already have 15 matters. So if you are just coming to confirm without many discussions, then, because if you are coming for discussions, then we take you to next year. No, application is just confirmation. It's just If it's just for confirmation, statements have been given. I've said for 27th to confirm the status of the statements and exhibits and any further directions as regards the trial. Yes. So that's what I've said. But she has said that we have 15 matters. So if you are coming to, have ours as the first one and we finish with you hardly come as the first one. So I've said the other prosecution to supply the defense with all statements and exhibits which are not related to witnesses under protection within 7 days from today's date, and all the other statements relating to statements and exhibits which are under witness protection 14 days thereafter. The first accused to be treated at Kenyatta National Hospital, and the first mention for report on the said treatment before the DR of this court is on 8th of November 2018. The parents of the first accused be allowed access to him while undergoing treatment at Kenyatta National Hospital, either by themselves or through a specialist of their choice. The personal effects of the accused persons to be released to them upon production in court as exhibits, but the parties are at liberty to apply to court thereon. The matter is fixed for hearing on 18th, 19th, 20th, 25th, 26th, and 27th of June 2019. Mention on 27th November 2018 to confirm the status on the statements and exhibits and any further direction as regards trial. The first accused to be produced in court. Mr. Okeo, did you get the doctor? Criminal case number 130 of 2015, David Mwangi Kidhambo. The doctor is not there, Mr. Okeo. All right, live proceedings there from the Milimani Law Courts. This is a case involving the murder of businesswoman Monica Kimani at a Kilimani apartments. She was found with her hands tied behind her back and her throat slit. Walking out now is a TV journalist, Citizen's TV journalist Jacque Maribe. She's been released on bail, 1 million shillings cash bail or 2 million shillings bond, and 2 sureties of the same, or a 1 million shilling cash bail and 3 sureties of the same. Her fiance, though, that's Joseph Irungu, also known as Jowie, has been denied bail. Justice James Wakiaga there just saying that Jowie has no known residence and depositing his passport in court is not a guarantee that he will not flee. He's also been quoted as being a lover of guns, and the judge also said that
evidence shows that he attempted to destroy some of the evidence by burning a piece of cloth. However, the judge has ordered for Jowie to be given special medical attention, preferably at the Kenyatta National Referral Hospital, and of course also the parents have been allowed to access Jowie henceforth. However, for Jacque, the prosecution was also pushing that she be relieved from being on screen, and that's one of the directions the judge has also given. Justice Wakiaga says that for the time being, until the case is heard and determined, she should not be reading news. However, she's been released on a cash bail of 1 million shillings or a bond of 2 million shillings and 2 sureties of the same. And the judge was just quoting the issue of saying that she's not directly related to the crime. Her crime was only about love. However, the judge also quoted the Bible, saying that love can make you do unusual things. And he quoted the Adam and Eve story, saying there is no known law against love. Henceforth, she'll be released, but there's been a hearing date has been set for next year, between 18th to 27th, 18th, 19th, 20th, and 25th, and 27th. So that will be done in just a bit. The judge has also asked the registrar to give them a mentioned date within 21 days. Seth Olale has been following those details for you. We're taking a short break here. We'll be back with more news around the country, including KCP exams in just a bit.